With the onset of the COVID-19 pandemic, women have had to work twice as much. They are taking care of their household and working from home. Their work hours, compared to men, have doubled. Widespread discrimination in a complex society adds to the burden women face every day. Yet, despite it all, women from all walks of life triumph. The Friedrich Naumann Foundation for Freedom, with its Female Forward International campaign, has set out to recognize everyday female heroes, with the objective of raising awareness around the issues women face in their daily lives, both pre- and post-COVID. Not all heroes wear capes, but a lot of them wear saris, dupattas, or simply whatever they want to. And the song video you witnessed a few minutes ago is a tribute to them. COVID-19 தொற்று பரவலின் பின்னர் பெண்கள் இரு மடங்காக தமது வேலைகளை பார்க்க வேண்டி ஏற்பட்டிருக்கிறது. வீட்டு வேலைகளை பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல் வீட்டில் இருந்து அலுவலக வேலைகளையும் பார்க்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆண்களுடன் ஒப்பிடும் போது பெண்களின் வேலை இரு மடங்காக மாறியிருக்கிறது. ஒரு சிக்கலான சமுதாயத்தில் பரந்தளவிலான பாகுபாடுகள் பெண்கள் அன்றாடம் எதிர்கொள்ளும் சுமையினை அதிகரித்திருக்கிறது. ஆயினும் சகல தடைகளையும் மீறி அனைத்து பெண்களும் வெற்றி பெறுகின்றார்கள். கோவிடுக்கு முன் கோவிடுக்கு பின் பெண்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை நோக்காக கொண்டு நாளாந்தம் பெண் ஹீரோக்களை அங்கீகரிப்பதற்காக ஃபீமேல் ஃபார்வர்ட் இன்டர்நேஷனல் செய்திட்டத்தினை ஃபிட்ரிக் நௌமன் ஃபவுண்டேஷன் செயற்படுத்தியிருக்கிறது. சகல ஹீரோக்களும் தொப்பிகள் அணிவதில்லை, ஆனாலும் சிலர் சாரி, துப்பட்டாக்கள் அல்லது தங்களுக்கு பிடித்த ஏதோ ஒன்றை அணிந்து கொள்கிறார்கள். நீங்கள் சற்று முன்னர் பார்த்த காணொளி இதற்கான சாட்சி. COVID-19 වසංගතය ආරම්භ වීමත් සමග කාන්තාවන්ට දෙගුණයක් වැඩ කිරීමට සිදු වුණා. ඔවුන්ට ගෙදර දොර කටයුතු සමග නිවසේ සිට වැඩ කරන්නට සිදු වුණා. ඔවුන්ගේ සේවා කාලය පිරිමින් හා සසඳන විට දෙගුණයක් වුණා. සංකීර්ණ සමාජයක් තුළ වෙනස් කොට සැලකීමත් සමග කාන්තාවන් එදිනෙදා මුහුණ දෙන ගැටලු තවත් තීව්‍ර වෙනවා. ඒත් ඒ සියල්ල තිබියදීත් සෑම තාරාතිරමකම කාන්තාවන් ජීවිතය ජය ගන්නවා. නිදහස සඳහා වූ ෆ්‍රෙඩරික් නවුමන් පදනමේ ෆීමේල් ෆෝවර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් වැඩසටහනේ අරමුණ වී තිබෙන්නේ එදිනෙදා කාන්තා වීරයන් හඳුනා ගැනීම සහ කාන්තාවන්ට ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී මුහුණ දීමට සිදුවන ගැටලු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමටයි. සෑම වීරයෙක්ම උරසලු පළඳින්නේ නැත. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සාරි, දුපට්ටා හෝ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් අඳිති. මිනිත්තු කිහිපයකට පෙර ඔබ දුටු ගීත වීඩියෝව ඒ වීරවරයන්ට උපහාරයක්. Good evening. A warm welcome to everyone gathered here for iLead, celebrating everyday female heroes. We warmly acknowledge the presence of the Leader of the Opposition, Honorable Sajid Premadasa, members of Parliament, dignitaries and other invitees. For the first time in Sri Lanka, 10 highly accomplished women from diverse fields of influence will come together on the same stage to share insights on what they would do differently if they were given the opportunity to lead the country. Suba sandhyaවක්. එදිනෙදා කාන්තා වීරවරියන් සැමරීම වෙනුවෙන් iLead විශේෂ වැඩසටහන සඳහා සැපැමිණි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුනුත් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් සියලු දෙනාම අපි ඉතාමත්ම ගෞරවපූර්වකව පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉහළ දක්ෂතා දක්වන කාන්තාවන් 10 දෙනෙකු එකම වේදිකාවට පැමිණ රට මෙහෙයවීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නම් ඔවුන් වෙනස් ආකාරයකින් කුමක් කරනු ඇද්ද යන්න පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙන්නටයි මේ සූදානම. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் பெண் ஹீரோக்களை கொண்டாடுவோம். iLead நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருகவென வரவேற்கிறோம். நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கௌரவ எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள், அதேபோன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், இன்னும் பிற பிரமுகர்கள் மற்றும் ஏனைய விருந்தினர்களையும் வருகவென வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இலங்கையில் முதற் தடவையாக வெவ்வேறு துறைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 10 பெண்களுக்கு
ஒரே மேடையில் ஒன்றிணைந்து நாட்டை வழிநடாத்துவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால் அவர்கள் எவ்வாறான வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளை மேற்கொள்வார்கள் என்பதை ஒரே மேடையில் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள். We also warmly acknowledge the presence of Minister of Justice Muhammad Ali Sabri, who just joined us. நிகழ்வில் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு நீதி அமைச்சர் அலி ஷப்ரி அவர்களையும் வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம். The proceedings of this evening will be streamed live via several platforms thanks to our media partners Roar, Pulse, Asian Mirror, Citizen, and on the Next Generation Sri Lanka Facebook page. Parallel translations of the event proceedings in Sinhala and Tamil are available with the use of headsets provided at each seat. Sinhala on Channel 1 and Tamil on Channel 2. අපගේ මාධ්‍ය හවුල්කරුවන් වන Raw, Pulse, Asian Mirror, Citizen මෙන්ම Next Generation Sri Lanka Facebook පිටුව හරහාත් මෙම වැඩසටහන සජීවීව විකාශය කෙරෙනවා. සෑම ආසනයකම සපයා ඇති හෙඩ්සෙට් භාවිතයෙන් ඔබට මෙම වැඩසටහනේ සිංහල හා දෙමළ භාෂාවෙන් සමාන්තර පරිවර්තන ලබාගත හැකියි. අංක 1 නාලිකාවෙන් සිංහලත් දෙමළ අංක 2 නාලිකාව ආදී වශයෙන්. இந்த நிகழ்வில் ஊடக பங்காளர்களாக இணைந்து கொண்டிருக்கும் ரோ பிளஸ் ஏஷியன் மிரர் சிட்டிசன் தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஸ்ரீலங்கா ஃபேஸ்புக் பக்கங்களில் இந்த நிகழ்வினை நேரலையாக காணக்கூடியதாக இருக்கும். ஒவ்வொரு இருக்கைகளிலும் வழங்கப்பட்டுள்ள ஹெட்செட்களை பயன்படுத்துவதனூடாக தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழிபெயர்ப்புகளை செவிமடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். சேனல் 1 சிங்கள மொழியிலும் இலக்கம் 2 தமிழ் மொழியிலும் செவிமடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். We now cordially invite the Friedrich Naumann Foundation for Freedom country head for Sri Lanka and Bangladesh, Mr. Hubertus von Welk, to deliver the welcome address. Friedrich Naumann Padaname, Sri Lanka සහ බංග්ලාදේශය සඳහා ප්‍රධානී Hubertus von Welk මහතාට පිළිගැනීමේ කතාව සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුමයි මේ. ஃப்ரெட்ரிக் நோமன் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஃப்ரீடம் மற்றும் இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் நாட்டு தலைவர் திரு ஹுபிட்டஸ் வான் வெல்க் அவரை அன்போடு அழைக்கிறோம் வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவதற்காக. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you. Allow me to borrow a phrase from South Africa. Welcome and protocol observed, which means you all are welcome, no one is left out. But I have to do the easy one, I don't have to welcome each one of you. The Friedrich Naumann Foundation activity with Sri Lanka are associated over nearly 5 decades. Ladies and gentlemen, the Foundation's core value is freedom with responsibility in all walks of life and for everyone, also for our better half and for the majority of the population, our women. It is a great pleasure for us to join this event, as women empowerment is part of our international agenda to empower women in all areas, also in politics. The song you have heard at the beginning is part of our work. In line with our international campaign for Female Forward, we recognized a number of outstanding women in South Asia, and it is a pleasure to introduce briefly tonight the participants from Sri Lanka.
Thank you very much. We also warmly acknowledge the presence of the State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms, Mr. Janita Cabral. நிகழ்வில் எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீதி ராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் அவர்களை நிகழ்வுக்கு வருகவென வரவேற்கின்றோம். මුදල් පිළිබඳ රාජා මාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමන්ට අපි බොහොම සාදරයෙන් ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. Thank you, Mr. von Welk. The Friedrich Naumann Foundation for Freedom, in its Female Forward International Campaign, South Asia segment, selected 12 female heroes from India, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka. Amongst these 12 were 5 female heroes representing Sri Lanka. We are now about to begin a special series of quick-fire interviews with each of them. නිදහස සඳහා වූ ෆ්‍රෙඩරික් නිව්මන් පදනම ෆීමේල් ෆෝවර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් මගින් දකුණු ආසියා කලාපය සඳහා ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවලින් කාන්තා වීරවරියන් 12 දෙනෙකු තෝරාගත් අතර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කාන්තා වීරවරියන් 5 දෙනෙක් ඒ අතර සිටිනවා. අපි දැන් ඔවුන් සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. The Frederick Naumann Foundation for Freedom அமைப்பு Female Forward International Campaign தெற்காசிய பிரிவு இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கையிலிருந்து 12 பெண் ஹீரோக்களை தெரிவு செய்திருக்கிறது. அதில் 5 பெண்கள் இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள். நாம் இப்போது அவர்களோடு விரைவான ஒரு நேர்காணலை நடத்தவிருக்கின்றோம். මුලින්ම මගේ ආරාධනය ආස්චාර්ය පීරිස් ජයකොඩි වෙතටයි. ආස්චාර්ය පීරිස් දෘශ්‍යබාධිත ශ්‍රී ලාංකික මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිනියක්. ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධ කතිකයෙක්. ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දෘශ්‍යබාධිත විලාසිතා නිර්මාණ ශිල්පිනිය වන අතර ක්‍රිස්ටිනා ග්ලෝරි සන්නාමය වෙනුවෙන් සේවය කරනවා. 2000 දී මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ පිපිරීමකින් ඇයට ඇස් පෙනීම අහිමි වුණා. ආශ්චර්ය ඔබ සූදානම්ද? තරුණ වියේදීම ඇස් පෙනීම නැති වූ කෙනෙක්ට මුහුණ පෑමට සිදුවෙන අභියෝග විශාලයි. ඉතින් ඔබ මේ සියලු අභියෝග ජයගත්තේ කොහොමද? මුලින්ම මම සුබ පතනවා පැමිණ සිටින lovely gentlemen and ladies and wish all the lovely women here also a happy International Women's Day. ඔබ අපු ප්‍රශ්නට උත්තර මට පුළුවන් නම් නැවත වාරයක් ඒ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න කරුණාකරන. ඔබ තරුණ වියේදීම ඇස් පෙනීම නැති වූ කෙනෙක් විදිහට ඔබට මුහුණ පෑමට සිදුණු අභියෝග විශාලයි. ඔබ කොහොමද ඒ අභියෝග ජයගත්තේ? අය ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද මම තාම තරුණයි කියලා? මම කියන්නේ ඊටමත්ම තරුණ අවදියේදී. ඔව් මම කියන්නේ කුඩා කාලේදී වගේ. කුඩා කාලේදී වගේ. ඔව් දැන් අපි මේක සීරියස් නෝට් එකක් විදිහට ගත්තොත් මේක බොහෝ අය දන්න කාරණාවක්. නමුත් let me touch it in a small kind of a briefing note. දැන් මට අවුරුදු 20ක් ලැබුවා විතරයි මගේ දැස පෙනීම නැතුව යනකොට. එතකොට මම බැංකු ශ්‍රේෂ්ඨයක වැඩ කරේ. මගේ වාහනේ මම නිවසට එන ගමන්
කාසර් ස්ට්‍රීට් එකේ බොම්බ් බ්ලාස්ට් එක ක්ලේමෝ බොම්බ් බ්ලාස්ට් එකට තමයි මම මුහුණ දුන්නේ. ඉතින් මම අවදි දවස් 3කට පස්සුව එතකොට අවදි වෙනකොට මට තිබුණේ මට එතෙක් අවුරුදු 20ක් තිබුණ ශරීරය නෙමෙයි. මම අවදි මගේ සම්පූර්ණයෙන්ම වම් පාදය කම්පවුන්ඩ් ෆ්‍රැක්චර් එකක් තිබුණා. එතකොට මට ඇවිදින්න බෑ. ඒ වගේම මොලේ සහ මුළු ශරීරෙම යකඩ කෑලි ඇතුළුව ඉතුරු වෙච්ච ශරීරයක් එක්ක තමයි මම අවදි වන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා එවකට බොහෝ අය බොහෝ විදියට ඒ සිද්ධි සමුදාය අපි කියනවා නිර්වචනය කරා ඩිෆයින් කරා. සමහර අය එක කර්මය කිව්වා, දෛවය කිව්වා. එහෙම නැත්නම් පෙර පාප කර්මයක් කිව්වා. නමුත් අවුරුදු 20කට පස්සේ මම ආපස්සට හැරිලා බලනකොට මම හිතනවා ඒක තමයි දැන් ඇතරම මම සාමාන්‍ය අපි කියන සිටිසන් කෙනෙක් මේ ලංකාවේ. කිසිසේත්ම යුද්ධයට ඩිරෙක්ට්ලි මම සම්බන්ධ වෙලා නැති හිටපු කෙනෙක්. බොහෝ සිහින තිබුණා, බොහෝ බලාපොරොත්තු තිබුණා. නමුත් ඒ සියලු දෙයක්ම සුන්වුච්ච මොහොත මම අද දකින්නේ මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය විදියට. මම නැවත මැරිලා ඉපදිච්ච අවස්ථාවක් විදියට. So ඒ මොහොත නොවෙන්නට ආශ්චර්ය ජයකොඩි යලි බිහි වෙන්නේ අද මම මෙතන නැහැ. අද බොහෝ තැන්වල මම නැහැ. ඒක නිසා කොයිතරම් දෙනා කොහොම නිර්වචනය කරත් ඒක මම විශ්වාස කරනවා මගේ ජීවිතේ මට දෙවියන් වහන්සේ යලි අවස්ථාව දුන්නා. නියම ජීවිතය අඳුනා ගන්න. ජීවත් වීම මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම මිනිසෙක් විදියට මම මා වෙනුවෙන් සහ සමාජය වෙනුවෙන් මට කළ යුතු වගකීම මට තරේ කියලා දෙන්න. ඒක නිසා ඒක ගැන දුකක් කනගාටුවක් කතා කරනකොට මම කියන්නේ ඒක තමයි මම නැවත යලි දෙවනි අවස්ථාවේ ඉපදිච්ච අවස්ථාව. මෙතෙක් ආපු ඒ අවුරුදු 20 now 20 years 20 years මම දැක්ක 20 years මම දැක්කේ නැහැ. So 50-50 actually. ඒ නිසා මම හිතනවා මම දැන් තමයි පේන්න පටන් ගත්තේ කියලා. ඉස්සර පේන්නේ නැහැ. I was blind those days. මේ බොම්බ් බ්ලාස්ට් එකට මුහුණ දුන්නාන් පස්සේ තමයි මගේ ඇස් දෙක පෑදෙන්න ගත්තේ. Now I see well. ඒ නිසා මම thank God මට ඒ ඇස් දෙක ඇතුලේ ඇරලා දුන්නට. මොකද අන්න අය හම්බුනාම මම ඒගොල්ලෝ මාව රීඩ් කරනකොට වඩා ෆාස්ට්ලි මම ඒගොල්ලන්ව රීඩ් කරනවා. So sometimes people call me a very dangerous woman. Right? So ඉතින් අපේ real empowerment එක තියෙන එතන මම හැමදාම කියන්නේ the bridge to monarchy is suffering. ඉතින් මම හිතනවා මම ඒකේ ඉහළම තැනක ඉඳන් මම මුළු අවුරුදු 14ක්ම තනිකරව කිසි කාගේවත් පිළිසරක් නැතුව ඒක ඉතින් මම කවුද ඒකට responsibility කිය ඇඟිල්ල දික් කරන් හිටියේ නෑ. මට වගකීම තිබ්බ මාව ජීවත් කරවන්න because my life is in my hands. මම දැනගන්න ඕනේ මම ජීවත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අනිත් අයට blame කර ඉන්නවට වඩා I think blame කළ යුතු තිබුණා නම් මං හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පටන් අරගෙන හැම කෙනෙක්ටම බැන ඉන්න තිබුණා. but එමෙ හිටියානම් මං හිතන්නේ මම අද මෙහෙම ඔලුස්සන්නෙත් නැහැ. so මං හිතනවා මොන ප්‍රශ්නයක් තුනත් අපි සතුටින් ඉන්න එක හා නොවන එක හා whether we live or not is in our hands කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. so in one way I'm blessed that I had to go through that incident and I'm born again as a new person, as a mighty strength than before. ඒක නිසා මම අද ආඩම්බර වෙනවා මං ගැන. I'm still weak. I can't still see physically, but everything I've gained standing on that weakness mightily. So I should say I have conquered in every place I've stepped onto. Thank you ආචාර්ය. ඉතාමත්ම ආදර්ශමත් ආකල්ප ඔබේ අපිත් එක්ක බෙදාගත්තේ බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Next up, we have Anita Varusavitharana, who is the research manager at the Advocata Institute, an independent policy think tank based in Colombo. She holds a BSc honours in international relations from the University of London, and her research interests are in trade, regulatory reform and social policy with a focus on South Asia. Anita, the quick fire question for you. Have you got a mic? Did they? Can we have a mic for Anita, please? So my question to you is, in your opinion, what is the biggest challenge for a career woman?
I think the biggest challenge for a career woman in Sri Lanka is our policies. I'd like to take this moment to, of course, thank the Friedrich Naumann for this opportunity to speak, and thank you all for giving me a few minutes of your time. I'd like to highlight 3 main policy issues that Sri Lankan women face that are thankfully low-hanging fruit. These are issues that affect every woman. It inhibits women from entering the workforce, staying in the workforce. It inhibits women from having a full education to the best of their abilities. The first, and is an issue I'm sure most of you are familiar with, Sri Lanka taxes sanitary napkins, they tax tampons, essential menstrual hygiene products continue to be taxed in this country, and this is a problem. It affects your ability to focus in school, it affects your ability to perform at your best at a sporting event, and it affects your ability to focus in a boardroom during a meeting. That is an issue that affects every woman, and while we have seen some steps towards addressing this problem, which is very welcome, there is still a lot more to be done. The second policy issue that I would like to highlight here is that on the labor front. Sri Lanka, during the pandemic, as was highlighted, we have seen women taking on what is known as this double care burden at a much higher degree than is normally placed on our shoulders. You not only work, but you also care for a family. You think about the grocery bill. You think about how do you get the children from school to tuition class to whatever it is. And one positive that came out of the pandemic is that everyone shifted to working at home. Everyone shifted to flexible working hours. And this is something that Sri Lanka needs to recognize in its labor law so that we have more opportunity for women to enter the working force. Because while we have to address this double care burden, that is a much larger fight, that is a much longer battle that we need to fight on. And this policy reform is something that we can change fast, that will affect and improve the ability of women to enter workforce. That and the fact that although there has been some reform, night work is still not an option for many women. The final thing I would like to focus on is that of inheritance laws and property rights. There are still some restrictions here. And it is extraordinarily important that all our rights on these 3 areas are fully realized, that these opportunities are given to each and every woman so that you're able to realize your full potential. Thank you. Thank you so much, Janita. මීළඟට අප සමග එකතු වෙන්නේ යමුනා රංජනී. යමුනා වයස 19 පිළිම තලාවේ පාරම්පරික ලෝහ කර්මාන්තයේ නියැලෙන තරුණයෙක් සමග විවාහ වී දරුවන් 2 දෙනෙකුගේ මවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ 2012 දී පවුලේ ආර්ථිකයේ කඩා වැටීමත් සමග ස්වාමි පුරුෂයාගේ විරුද්ධත්වයක් නොතකා ඒ රැකියාවක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. අවසනාවකට එම ප්‍රදේශයේ ඇති රැකියාවන් ලෝහ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ නිසාත් පාරම්පරිකව එම රැකියා කාන්තාවන්ට විවෘත නොවන නිසාත් යමුනා දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙනවා. යමුනා මම අහන්න කැමතියි ඔබේ රැකියාව සහ ඔබ යෙදෙන කර්මාන්තය. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරන්න. මම කරන්නේ පිත්තල කර්මාන්තය තමයි. ඒ කර්මාන්තය තුල සුදු යකඩ, තඹ, පිත්තල තහඩු වලින් තමයි අපි හැඳි ගෑරුප්පු වගේ දේවල් හදන්නේ. ඉතින් ඒවා ලංකාවේ වගේම පිට රටවල් වලත් ඒව හෝටල් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් කරගෙන යන්නේ. ඔබට මුහුණ පෑමට සිදු වුණු ඒ දුෂ්කර අවස්ථාවේ ඒ අභියෝග කොහොමද ඔයා මුහුණ දුන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කිව්වොත්. ගොඩාක් අභියෝග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගින්දරත් එක්ක වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට ඒ පරිසරයේ ඒ සමාජයේ යම් කිසි ගැටලු තිබුණාද? ඒ කාන්තාවක් හැටියට එහි යෙදෙන ගොඩාක් පිරිමි කට්ටිය තමයි ඒ රස්සාව කරන්නේ. අපි ගෑනු කට්ටිය ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා අඩුයි. ඒ අතරින් ඉතින් මම තෝරගත්තා ඒ රැකියාව මට හොඳයි කියලා. දැන් පිත්තල කර්මාන්තයේ වාත්තු දානවා කියන්නේ ගෑනු කෙනෙකුට එතන යන්නවත් සුදුසු නෑ. ඒ වගේ කර්මාන්තය තුල තමයි මම රැකියාව කරගෙන ඉන්නේ. ඔබ ලෝහයක් වගේ හයිය යකඩ ගැහණියක් කියලා අපි හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි යමුනා. Thank you. Next up, we have Darshiki Tisena as the Chief Executive Officer of Buddhi Batiks,
A passion project initiated by her parents, Darshi has transformed this modest cottage industry into a byword for innovative, high-end couture that has established a global niche. Her designs have been showcased at Buckingham Palace. Darshi, if you are armed with a mic, please share with us, how did you transform a local industry into a global brand? Iboan, thank you for inviting me to this event and wishing all the women, men and others a happy Women's Day. Okay. How did you take your local cottage industry into a global brand? Actually, I had a lot of help from the village in Kosvadia, the women in my village. And of course, design played a large part of it. However, batik is as good as the artisans who create it. And the women in our team, the artisans, produced something that was world class. And how do you, as a woman engaged in this industry, what are the challenges you faced and how did you overcome them? Well, as a person being in this industry, one of the biggest issues when I started were, going into the batik industry itself. The standardization of the raw materials was a big issue. And people willing to work in such a difficult industry, as in, it takes a lot of time. You have to sit near or stand near create the batiks near the lamp, and it's not a comfortable job. It takes time. And a lot of patience and a lot of physically hard work. Yeah, physically hard work. So talking, to show that it is a craft worth preserving and to bring a new face. So that was initially difficult, but the support I got from the artisans in the village was what carried me through. You had an army of women behind you. Absolutely, yes. Wonderful. Thank you so much, Darshi. Thank you very much. සෑම කාන්තාවක් තුළම ජාතිය, වර්ණය, ආගම, සමාජ පසුබිම කුමක් වුවත් වීරවරියක් සිටිනවා. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සමාජයේ අවධානයට ලක් නොවී තම වගකීම් දරනවා. එහෙත් අද වීරවරියන් අතර ප්‍රින්සි මංගලිකා වැනි අසාමාන්‍ය වීරවරියක් හඳුනා නොගෙන ජීවත් වීම දුෂ්කරයි. ප්‍රින්සි මංගලිකා HIV AIDS රෝගයට ගොදුරු අහිංසක කාන්තාවක්. ඇය විඳි දුක් වේදනා සහ ඇය මුහුණ දුන් සමාජ අසාධාරණයන් නිසා මෙන්ම ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ HIV AIDS මර්ධනය සඳහා දරූ පුළුල් උත්සාහය හරහා ඇය ඇගයීමට ලක් වූ සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් බවට පත් වුණා. රෝගයට ගොදුරු දා සිටම සමාජය තුළ ලක් වූ වෙනස්කම් Positive Women's Network කාන්තාජාලයට අඩිතාලම දැමීමට ඇයව පෙළඹ වූවා. මේ ඇගේ කතාව. මගේ නම ප්‍රින්සි මංගලිකා, මගේ ගම රාගම. මේ පිළියන්දරට විවාහ වුණේ 1984. මහත්තයා වැඩ කළේ මේ රෙස්ටුරන්ට්ස් වලමයි හැමදාම වැඩ කරේ. එයාට වැඩ කරන ගමන් හම්බුණා chance එකක් ජර්මනියට යන්න. ජර්මනියට ගිහිල්ලා සැරෙන්සරට යනවා. ඉතින් මම ළමයි දෙන්නත් එක්ක එයා මහත්තයාගේ අම්මගේ තාත්තගෙත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කාලේ HIV AIDS අරවා මේවා මොනවාකට අපි දැනගෙන හිටියෙත් නෑ, දැනගෙන ඉන්න අවස්ථාවකුත් නෑ. මොකද අපි මං ගෙදර බත් වෙන අම්මා ළමයි බලාගන්න. අපේ කාර්යය ඒකයි කියලා තමයි මම හිතාගෙන හිටියේ. කොමින් හරි මහත්තයා ලෙඩ වෙලා බලනකොට පරීක්ෂණ කරලා බලනකොට මේ මහත්තයාට HIV කියන වෛරසය තිබුණා. ඒකෙදි කොහොම හරි රහසිභාවය ආරක්ෂා වෙච්ච නැති නිසා මුළු ගමක් දැනගත්තා. ඊට පහුවදාම ඊට පස්සේ මේ ළමයි දෙන්නවත් ඉස්කෝලෙන් එවලා තිබුණා. ඉතින් කඩේට ගියා. කඩේ බඩු ගන්න බාර දුන්නා. මොකද මහත්තයා එදා උදේ කිව්වා මට මේ පුළුවන් නම් කිරියොදි ටිකක් එක්ක ඉදියාප්ප දෙකක් දෙන්න කියලා.
ඒකටයි මම තාත්තව කඩේ ඇරි ඒක දීලත් නැහැ. බලන්නකෝ සනි මාත්‍යා මේ බන්දුලට ඒඩ්ස් නේද ඊ ටිකට් කපන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තාත්තා දන්නෙත් නැහැ මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් කොමින් හරි මහා විශාල කලබලයක් මම හිතන්නේ ඒ කාලේ පත්තරවල පොත්වල කතා බහට හැම දෙයකටම ලක්ුණේ මේ පිළියන්දල ගමේ මේ ආතරෙච්චයි හැදලා මෙහෙම ගේ ගිනි තියලා එලවලා ඒ වගේ ඒ කතාවල. ඇත්තටම ඉතින් මේ දේවල් නොසෑහෙන්න වුණා. ගේ ගිනි තිබ්බ ළමයි දෙන්නත් එක්ක ඉන්න මහා තේ වහබීලා නැති වුණා. වහබී ගෝයා මේව දරා ගන්න බැරුව ඊට පස්සේ මාත්‍ය නැතුණා. ඊට පස්සේ හොඳට කවුන්සලින් කළා දොස්තර මහත්තුරු. ඇත්තටම දොස්තර මහත්තුරු සහ වැදගත් නොවනලා මහත්තුරු මට ගොඩක් උදව් කරා ඒ වෙලාවේ මට නැගිටින්න. මම ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ කීප සැරයක්ම. මොකද ළමයි දෙන්න මොකද වෙලා දැන් මං ගෙදර ඉඳලා මට මේ HIV එක හැදුනා නම් ළමයි දෙන්නත් හිටියේ මාත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා මේ ළමයි දෙන්න එක්ක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මම ළමයි දෙන්නත් එක්ක කැලේ ළඟට පනිනවා කියලා හිතාගෙන තමයි හිටියේ. ඉස්සරින් මං කරේ ළමයි දෙන්නට තියනවද නැද්ද කියලා 6 වතාවක් විතර බැලුවා. ළමයි දෙන්නට නැහනේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම මගේ හිතේ හයිය තියෙනවා. මට හම්බෙච්ච ડોක්ටර්ලා ඒ වැදගත් උගත් බුද්ධිමත් නෝනලා මහත්තුරු ඒ හැම කෙනෙක්ම මට දීපු මේවැක හින්දා මං හිතුවා මම ළමයි දෙන්නට HIV නෑ කියන හින්දා මම ජීවත් වෙනවා කියලා තීරණය කළා. කාන්තාව වෙනුවෙන් ගමනක් පටන් ගත්තා. හැම දෙයකදීම කාන්තාවන්ට ලැබෙන්නේ දෙවනි තැන. HIV ආසාදනයේදීත් HIV වෛරසයේදීත් කාන්තාවට තමයි අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාන්තාව වැරදි. පිරිමි කෙනා හැමදේම කරන්නේ ඒ වුණාට වරද පැටවෙන්නේ කාන්තාවට. ඒ නිසා මම කාන්තාවක් හැටියට මම ආච්චිම්ම කෙනෙක්. මගේ වයස අවුරුදු 60යි. දැන් මට HIV හැදලා දැන් අවුරුදු 20 පහ වෙනවා මේ අගෝස්තු වලට. මම ජීවත් වෙන්නේ සමාජයේ අනිත් කාන්තාවට වගේ අපිටත් ඒ තැන දෙන්න. අපිට ඇයිද තැන? අපි වෙනත් කිසි දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මගේ දඟලා මලිලා ඉතින් නිතරම මානංග මාත් එක්ක හිටපු නිසා ඉතින් මට අරහෙ යන මෙහෙ යන්න ඒ හැම තැනකදීම ඒගොල්ලෝ මාව ආරක්ෂා කරා. ඒගොල්ලෝ මාව කොන් කරේ නැහැ. අපිට ආදරේ කරුණාව ලැබෙන්නෙම නැහැ. විවාහ වෙන්න විදියක් නැහැ. දරුවෝ හදන්න විදියක් නැහැ. ඒතකොට ගෙවල් වල යන්න නෑදෑකම් වල යන්න මම මේ කීවෙනි ගෙදරද කියලා දන්නේ. අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට ගෙවල් මාරු කර ඉන්නවා. මේක අරගෙන දැන් අවුරුද්දක් පහ වෙනවා මේ මාර්තු මාසෙට. තව අවුරුද්දක්වත් මේකේ ඉන්න බලාගෙන ඉන්නවා. පුළුවන් නම් මට මේ ආයතන අරගෙන යන්න ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. පුළුවන් නම් මට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා කාන්තාවට හිමි තැන කාන්තාවට දෙන්න කියලා දෙන්න උගත් මහත්තුරු නෝනලා ඉන්නවා. දැන් මේ ළඟේනලා කාන්තා දිනේටත් මට ඉල්ලීම කරන්න තියෙන එකම ඉල්ලීම තමයි කාන්තාව කියන්නේ අම්මා ඔයාගේ. කාන්තාව කියන්නේ අක්කා ඔයාගේ. කාන්තාව කියන්නේ නංගි, බිරිඳ. කාන්තාවට නිසි තැන, අවශ්‍ය තැන, පුළුවන් තැන ලබලා දෙන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. That concludes our interview segment. iLead is a joint venture by two organizations, the Friedrich Naumann Foundation for Freedom and Next Generation Sri Lanka. The Friedrich Naumann Foundation for Freedom works in over 60 countries worldwide, promoting civic education, training, and exchange of ideas in many focal areas. The foundation is funded by the German Parliament through German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, the Foreign Office, and the European Union. Next Generation Sri Lanka, or NextGen SL, is Sri Lanka's only cross-party youth political initiative that brings together young politicians and political activists across the spectrum. Rasika Jayakodi and Milinda Rajapaksa, two youth leaders from the two main political camps, are the co-conveners of this initiative and have organized many public and training programs. A number of young political figures from the main political parties are currently working with NextGen SL in various capacities. Its main objective is to drive positive youth engagement in politics and work towards addressing challenges that prevent young people, especially women, from proactively engaging in politics. My cordial invitation now is to Rasika Jayakodi, the co-convener of NextGen SL, to elaborate on the next segment, which is the highlight of this evening. Then, වැඩසටහනේ මීළඟ අංගය පැහැදිලි කිරීම සඳහා අප සාදරයෙන් ආරම්භ කරන්නේ
next gen SL හි සමකැඳවුම්කරු රසික ජයකොඩි මහතාට. நிகழ்வின் அடுத்த பகுதி தொடர்பில் தெளிவுபடுத்துவதற்காக நெக்ஸ்ட் ஜென் எஸ்எல்லின் இணை ஏற்பாட்டாளர் திரு ரசிக ஜெயக்குடி அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். Honorable Opposition Leader Mr. Sajith Premadasa, Minister Ali Sabri, State Minister Riyad Cabral, and we have very special guest today, the first woman mayor, female mayor in Colombo in 150 years, Ms. Rosie Senanayaka, MPs, distinguished guests, and ladies and gentlemen. As I stand here today, Sri Lanka marks a very important political milestone. This year, we celebrate 90 years of achieving universal franchise. That means, for 90 years, people of Sri Lanka, all men and women, have exercised their franchise to elect public representatives. As we all know, thousands of persons have been elected as parliamentarians over the years, and some of them have rendered a great service to Sri Lanka. We all know that. But does anyone know the number of women who have represented Parliament or the legislature in the past 90 years? Does anyone know that? Brace yourselves, ladies and gentlemen. We've had less than 70 women serving as parliamentarians over the past 90 years. Less than 70 women. We all know that women form 52% of Sri Lanka's overall population, 90% of our nursing staff, 70% of our teaching staff, the majority of the university community, but we've had only 70 women representing Parliament as representatives of the public. That's the kind of imbalance, and that's the kind of discrimination that we have created over the past 90 years. This is the problem that we are trying to address through this initiative. Here's another very alarming point. The large majority of those 70 women come from the privileged, elite, and upper segments of our society. The large majority. And they are predominantly Sinhala Buddhist. Only a handful of women representing ethnic and religious minorities. The majority of them had enough money, enough access, so they could contest elections and become parliamentarians. But what about the ordinary women? What about the women who work so hard to climb the corporate ladder? What about the women who excel in sports? What about the women who perform tremendously well in studies in schools and universities? Why aren't they considered for national leadership? Why aren't they considered to become parliamentarians? There's a serious problem concerning this matter. So the objective of this event is to demonstrate what Sri Lanka has missed out on due to this grave underrepresentation of women in politics. The kind of reforms that we would have adopted if we had capable women coming from diverse fields in our parliament. And also to encourage the public to vote for capable women to become their representatives at all levels, in elections basically. And to inspire young women to take up politics, to become leaders, to run for public office. So those are the key objectives of this event, and I hope these amazing ladies who will speak will do justice to our objectives. We are particularly honored by the presence of Mr. Sajith Premadasa, the opposition leader, the only presidential candidate in Sri Lanka to present a separate charter for women. And the cabinet ministers, state ministers, Mayor of Colombo and other MPs who are deeply conscious of this matter. And
other concerned citizens who are determined to make a change in this regard. While concluding my speech, I will invite my friend and my rival, Mr. Milinda Rajapaksha, co-convener of Next Gen SL, to share his views on this matter. Milinda, over to you. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම නෝනාවරුන්ට සහ මහත්වරුන්ට Next Gen SL සමූහයේ සමකැඳවුම්කරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. රසික සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමුණුත් මම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමිනුත්. සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරන නිසා රසික ඉංග්‍රීසියෙනුත් පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන නිසා මම සිංහලෙනුත් කතා කරනවා නෙමෙයි. කාසියක් උඩ දාලා තමයි අපි දෙන්න තීරණය කරේ මොන භාෂාවෙන්ද පිළිගැනීමේ කතාව කරන්න කියලා. දෙවනුව මගේ ජීවිතේ මගේ රස්සාවේ බොස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම රස්සා දෙකක් කරමින් හිටියා මේ ඊයේ පෙරේද වෙනකන්. ඒ දෙකේම බොස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මං ගිය සතිය වෙනකන් sannivedana ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරේ පඩි හම්බෙන රස්සාව විදිහට. ඒකේ මගේ බොස් වරුණි අමුණුගම එයත් කාන්තාවක් එයත් මෙතන ඉන්නවා. මගේ අනිත් රස්සාව තමයි කොළඹ නගර සභාවේ පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරයෙක් විදිහට. එතනත් මගේ බොස් නගරාධිපතිතුමිය රෝසි සේනානායක මහත්මිය එතුමියත් මෙතන ඉන්නවා. එහෙනම් මගේ බොස්ලා දෙන්නම ඉන්න නිසා මම ඊටාම සීලාචාර කතාවක් පවත්වනවා. අද මීට වසර කීපයකට පෙර Next Gen SL එක විදිහට Next Gen SL එක හැදෙන්න කලින් සමගි ජන බලවේගය ඊළඟට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පොදු ජන පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මේ සියල්ල නියෝජනය කරන තරුණයෝ විදිහට අපි අභියෝගයට ලක් කරා මේ රටේ දේශපාලන ගතිකය දේශපාලන පැවැත්ම. එසේ රසිකලත් අපිත් ඒ අභියෝගයට ලක් කළ නිසා තමයි අද අපේ පක්ෂ දෙකම නියෝජනය කරන දේශපාලන නායකයන් මේ විදිහට එකම ශාලාවක අපි ඉදිරියේ සිටින්නේ ලෝක කාන්තා දිනය වෙනුවෙන්. අපි එසේ අභියෝගයට ලක් කළා වගේම මාතෘකාවක් තමයි අද ලෝක කාන්තා දිනයේත් මාතෘකාව. ඒ තමයි ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවයේ තිබෙන නුගුණ අභියෝගයට ලක් කළ යුතුයි කියන එක. ඒක තමයි අද දිනේ සිංහලෙන් හරියටම කිව්වොත් මාතෘකාව. එසේ අභියෝගයට ලක් කිරීම Facebook එකේ WhatsApp group වල ඉතා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ කරනවා. හැබැයි මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය සම්බන්ධයෙන් තිබෙන නුගුණ මහ පොළොවේදී ඇත්තටම අපේ දේශපාලනයේදී අපේ අනිත් සමාජ කටයුතු වලදී ඇත්තටම අභියෝගයට ලක් කිරීම අපි හිතන තරම් පහසු කරුණක් නෙමෙයි. එසේ නොවන බව Next Gen SL එක විදිහට තරුණ දේශපාලකයෝ විදිහටත් අපිට හැමදාම තේරිලා තියෙනවා. ඒකේ එක ඵලයක් විදිහට තමයි පිරිමි දෙන්නෙකුටම තාමත් Next Gen SL එකේ සමකැදුම්කරුවෝ දෙන්න විදිහට ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවයට අදාළ ඒ කියන්නේ ගෑනු විදිහටයි පිරිමි විදිහටයි ඉපදීම නිසාම විශේෂයෙන්ම ගැහැණුන්ට සමාජයේ සිදුවෙන අභියෝගතා අපි සමාජයක් විදිහට අභියෝගයට ලක් කිරීම විවිධ තැන්වලදී කළ යුතුව වෙනවා. සමහර විට වරුණිට ඒක වරුණි වෙනුවෙන්ම වරුණිගේ කාර්යාලයේදීත් ඊට පස්සේ තව 100 ගාණක් මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට එන්න බලාගෙන ඉන්න මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ගෑනු ළමයි වෙනුවෙනුත් ඒ අභියෝගයට ලක් කිරීම කරන්න වෙනවා. අපි අද ආරාධනා කරලා තියෙනවා ශ්‍රියානි කුලවංශට. ශ්‍රියානි අක්කට ඒ අභියෝගය ඇය ක්‍රීඩිකාවක් විදිහටත් ඒ වගේම තව දුවන්න බලාගෙන ඉන්න තරුණ ගෑනු ළමයි ගොඩක් වෙනුවෙනුත් ඒ අභියෝගය මේ සමාජයේදී කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ අභියෝගයට ලක් කිරීම බෝඩ් රූම් එකේදීත් පාර්ලිමේන්තුවේදීත් උසාවියේදීත් විශ්වවිද්‍යාලයේදීත් මේ හැම තැනකම ඇතුලේ එළියේ දෙකේම කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. එහෙම කරන්න අමාරුම තැනක් වෙච්ච දේශපාලන පිටියේ අපි තරුණ දේශපාලඥයන් විදිහට ඒ අභියෝගයට ලක් කිරීමට උත්සාහ දරමින් ඉන්නවා. 1965 වගේ ඈත කාලයක දේශපාලනයට අදාළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ නුගුණ ලංකාවේ මිනිස්සු අභියෝගයට ලක් කරමින් සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය වගේ කෙනෙක් රටේ අගමැතිණිය බවට පත් කළාට අද ප්‍රාදේශීය සභාවකවත් සභාපතිනියක් පත් කරගන්න බැරි තරමේ දේශපාලන අභියෝගයකට
අපේ පොදු සමාජෙම මූණ දීලා තියෙන විත්තිය මේ කාමරේ ඉන්න හැමෝම දන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කාමරේ ඉන්න නෝනා මහත්තුරු බොහෝ දෙනෙක් එසේ වීමට වගකිව යුතු බවත් මම මතක් කර දෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ රටේ ගැහැණු පිරිමි විදියට ඉපදිලා ගැහැණුන්ට එසේ වීම නිසාම වෙන නුගුණ අවැඩ අභියෝගයට ලක් කිරීම එකපාරම පේන්නේ ගැහැණු විසින් පිරිමි අභියෝගයට ලක් කිරීමක් විදියට. ඒ නිසා මේ වැඩේ ගෑනු පිරිමින් අභියෝගයට ලක් කරන වැඩක් විදිහට නොවේයි. ගෑනුයි පිරිමි අපි දෙගොල්ලම එකතු වෙලා මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාළ නුගුණ අභියෝගයට ලක් කිරීම කියන දේ මතක තියාගෙන අපි හැමෝගෙම හවුල් සටනක් විදිහට මේ හවුල් සටන කරගෙන යන්න අපි ගෑනුයි පිරිමි දෙගොල්ලම එකතු වෙන්න ඕන අවස්ථාවක් බව මම මේ වෙලාවේ මතක් කරලා සිටිනවා. අනිත් අවසානම කාරණේ මගේ ගෑනු පිරිමි සම්බන්ධ මේ ගැටලුව එසේ වීම සම්බන්ධයෙන් අපි කාටවත් දොස් පවරගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද මම පිරිමි ළමෙක් විදිහට ඉපදිලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා වචන ඉගෙනගෙන හැදිලා වැඩිලා තියෙන්නෙම ගෑනු මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න ඕන, මම පිරිමියෙක් මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා මම හැදිලා වැඩිලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ හින්දා ඒක වෙනස් කරගන්න අලුත් අභියෝග කිරීමකට අපි ලක් කළ යුතුම වෙනවා. ඒ නිසා මේ කාමරයේ ඉන්න දේශපාලන බලය තියෙන, සමාජ බලය තියෙන, මාධ්‍ය බලය තියෙන අපි සියලුම එකතු වෙලා මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාළ නුගුණ අභියෝගයට ලක් කරලා පරාජය නොකළොත් අපි දෙගොල්ලොම પરම්පරාවක් විදියට නැවත වරක් අපේ සමාජය වෙනුවෙන් කළ යුතු වගකීම ඉෂ්ට නොකළ પરම්පරාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සටන අපි සියලුම දෙනා එකට එකතු වෙලා කරගෙන යමු යෝජනා කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Rasika and Melinda. Bohumat stuti oba depalatama. We now turn to the highlight of this evening. Next Gen SL, together with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, presents 10 highly accomplished women from diverse fields of influence to share insights on what they would do differently if they were given the opportunity to lead the country. iLead වැටසටහනේ උච්චතම අවස්ථාවටයි අප දැන් මේ එළඹෙන්නේ. Next Gen SL සහ ෆ්‍රීඩ්‍රික් නවුමන් පදනම විසින් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ගේ ඉහළ දක්ෂතා දැක්වූ කාන්තාවන් 10 දෙනෙක් එකම වේදිකාවක් තුල ඉදිරිපත් කිරීමටයි මේ සූදානම. iLead நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சத்துக்கு நாங்கள் செல்ல போகின்றோம். வெவ்வேறு துறைகளை சேர்ந்த உயர்ந்த செல்வாக்கு மிகுந்த 10 பெண்களுக்கு நாட்டை ஒன்றிணைந்து வழிநடத்துவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால் அவர்கள் எவ்வாறான வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளை மேற்கொள்வார்கள் என்பதை ஒரே மேடையில் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள். A cordial invitation is to the following firebrand ladies to please take their seats on stage. Varuni Fernando, Dr. Santosha Fernando, Nishani de Silva, Sriani Kulavansa, Kasturi Wilson, Indivari Amuata, Sara Kabir, Senior Professor Janita Liyanage, Amina Hussain, and Samadani Kirivandeniya. A warm welcome and a warm applause, ladies and gentlemen. These are proper firebrand ladies now taking stage. To keep up with time, let me quickly get on to the first introduction. Yes, so allow me to introduce our first speaker. Varuni Fernando is a leading figure in the advertising industry and also has made a strong presence in the country's television industry. Trained as a lawyer, Varuni went on to become a pathbreaker in industries she's involved in, breaking many barriers and glass ceilings. Here's to Varuni to share her insights. Good evening.
none of the ladies want to come up to the podium, but I'm here anyway. As you can see, most of the guys who come up here talk a lot, but I think the ladies are very different. They are into action. They talk less. Maybe they talk a lot with their husbands, but they action more than talking. Before going into, to be honest, I think Rasika or somebody was talking about ladies wanting to get into politics. I, for one, absolutely have no intention or desire to be a politician, because I think you can do better at grassroots levels or whichever industry you're in, even if you're not in politics. But since the expectation is, what would you do if you have the chance to lead, not necessarily as a politician, just in a leadership position, before going into that, I think I would want to just take 2 minutes to say that, yes, while we have this idealistic view of what a leader should be or how we would like to lead, I don't really think, I for one, I really don't know what it is like to be there right at the top. We've never been there, so we don't understand the challenges, we don't understand the complications, and we also don't know how difficult it is. You have to balance so many people. The opposition leader is here and all our friends are here. So it's very easy for us to come up with very idealistic thoughts. But to be honest, we don't really know what it is like. It is in that background that I honestly would like, I'm not a card-carrying member of any party, but I genuinely want to say and express publicly my appreciation of the present leadership, because I think he's one leader who's leading by example. He's humble, he's honest, and he's committed to lead our nation with integrity. A lot of people laugh, saying that gamata pilisandara karanawai kiyala, gamata yanawai kiyala. I empathize with him, because he's admitting that he does not know exactly what those villagers think. It may be that he feels that the administration has failed in certain ways. So he's going there. He's asking the people, and he's trying to find a solution, and I admire that. And more than that, our mayor is here. I don't want to call you Lady Mayor or Mayoress. She's the mayor of Colombo, and I'm proud of her. The way we managed the epidemic, the COVID-19, while Australia and New Zealand are still struggling, they haven't got the vaccine, we have. We've managed it, and I'm proud of that. And I'm here saying, yes, we are proud of our leadership. I don't know whether I'll be such a good leader, I don't know that. But if I'm given the chance, first and foremost, I think it's important to have a clarion call so that the whole nation can believe in that. Mine would be, නැති බැරි රටක් නෙමෙයි. අපි ඇති හැකි රටක් වෙන්න ඕනේ. එතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ගෑනු ඕනේ දෙයක් පටන් ගන්නකොට අපිට සැලැස්මක් තියෙනවා. මේකෙත් මම හිතන විදිහට ඉස්සෙල්ලම සැලැස්මක් හදන්න ඕනේ. May it be the economy, education, social issues, sustainability, environment, or health. Categorize that and then fix a policy, and a policy which we don't change. That is a flaw in this government. We keep changing our policies. Sabri is here, he's smiling. That is a bad thing. If I have the chance to lead, yes, there will be a policy framework. We'll get the policy passed. We'll put deadlines to it in these separate categories. For example, if it is the economic aspect, if it is left to me, I think Samudhi is absolute tosh. We don't really know who's getting the handouts. Most of the time, it's a political catcher or catchers who are getting that. I would try my level best to use other means, maybe the Buddhist priests, Christian, Muslim, Hindu priests, who really know who belongs to the parish and who genuinely is a poor person. So find out in reality who deserves this handout, help them financially, yes, but the rest of the people, get them to get their hands and feet dirty, get them to get working, and change the mindset that you can't just sit back and expect handouts or everything to be given. We have grown up
free education, free health, free this, free that. It's the mentality that we have to change. If it is education, for example, what I would do is I will introduce a subject called civic responsibility, where you grow up being proud of your country, grow up being grateful to your country. Like in other countries, I think US does it, where the smallest child, every day they select somebody in school and they put up their national flag. They learn about the flag, they feel the flag, they fly the flag at home, so that you inculcate this sense of pride and gratitude for your nation. So that will become a subject in school. English language, again, people made fun of our president when he spoke to that English teacher. He was not laughing at anybody. All what he was saying was, if you're teaching children, you be proficient in that language, because it is only through actually learning this language that they can actually take the next step to take Sri Lanka to the next level. English, I will definitely introduce as part of the education system and ensure that every kid will get a good English education. I don't want to go into detail, but just two more things I would want to say. One is, yes, environment, yes, we have to be very mindful. It has to be sustainable development, but I'm sure Sama and a lot of other people will talk about it. Discipline is one key area I will definitely look at, and I will introduce military training at the age of 18 to ensure that this country has a disciplined generation. And finally, because I'm from the media background, what I would do is, misinformation is killing the future generations. I will have a war room where first I will control social media, maybe bring in censorship. This is unpopular, but I will do that. And then I will ensure this media or the war room will gather information, assimilate it, and I will control the flow of information. For one reason, I will lead by example with honesty and integrity, and I will ensure that the future generations of this country will do the same. And for that, I will impart information every day, positive news about the country, so that we end up creating a positive Sri Lanka where the people, the citizens, are proud to live in this country. Thank you. Thank you so much, Varuni. Next up, we have Dr. Santosha Fernando. She is a specialist in public health and the Deputy Director at the Sri Jayawardenepura Teaching Hospital. She has co-authored the book Montage of Sexuality in Sri Lanka, published by the United Nations. She has worked extensively amongst the rural and urban poor and advocates for sexual and reproductive health rights, civil rights, and debrutalizing education. What changes does she envisage for Sri Lanka? Dr. Santosha, over to you. Thank you, Frederick Naumann Foundation, for this invitation and for that generous introduction. Ladies and gentlemen, 73 years have passed since our token dominion from the British and 49 years since our actual independence in 1972 when we became a republic. We still role play like this to visit our promised land where professional and meritocratic women will pretend to run the country. It's interesting. So, what would I do if I were leading this nation? First of all, I would understand that we live in the age of populism, anti-politics, and in fact, post-politics. It's a social paradox. People disbelieve politics. They mock politicians. They want the parliament to sink in the Diyavanna. Yet, they seek political patronage from the very same politicians they elected to shake up the system. You only have to look around to see the great vaccine dilemma to understand it. Let me challenge you. How many of you used your links to politicians and privileged to jump the queue and obtain the COVID vaccine? I think our main predicament in society is the failure of civic and moral imagination of citizens.
If I were the leader to address this, I would most importantly work towards passing a secular constitution. A secular constitution would not mean that the state is stifling any particular religion. It means that we understand that the current constitution is based on Roman, Dutch, and English laws which are centuries old, which in turn means it is based on the Victorian logic, religious values, and alien morals. Italy, the Netherlands, and England that conceptualize these laws have long abandoned them and moved forward as secular states in the world, while we carry their outdated values. Under this constitution, we cannot achieve universal minimum age at marriage. A woman cannot lay claim to reproductive rights of her body. A gay man, a trans woman cannot have equal rights or recognition. Our laws and administrative processes are not documented in gender-neutral language. It is this warped constitution and its legal framework that has led to 32 men challenging the appointment of the first female DIG of Sri Lanka Police on a linguistic technicality, because apparently we are not sure whether the word man includes the concept of women. And the age and the year is 2021. The word civilization is derived from the Latin word civitas, meaning big city. The idea of civilization of the ancient West meant big buildings, big roads, highways, money. The Sinhala word for civilization is Shishtacharya. Shishta means non-violent. It means considerate, just, elegant, refined, soft. Shishta means compassionate. Shishtacharya is far from the ancient Roman, Dutch, and English meaning for civilization. It is closer to what the Buddha preached. The Buddha avoided categorizing any living thing to men, women, gay, straight, animal or not. He generally referred to them as sattva. The secular constitution that I conceptualize will protect all religions and protect all from religion. Where there is constitutionally sanctioned justice and fair play, the true era of women politicians will arrive. It will be the country that our ideological foremothers, such as Daisy Bandaranayake, Serena Pereira, Vivian Gunawardena, Celestina Rodrigo, Aisha Rauf, Kumari Jayawardena, dreamt of. There will be 1,000 other Maheshi Ramasamis, Neelika Malaviges, Malathidi Alvisas shining in that country. From that country, Sri Lanka's woman Ambedkar will emerge. Because I consider myself a sattva, as a leader, I would behave like a creature belonging to an ecosystem. I will display the moral imagination and the humility to understand that everything here on earth is not for us to deforest, log, and consume. That climate change is real. I will remember the lyrics by the Sinhala poet Ruchira Paranavitana, beautifully sung by Sri Lanka's Nightingale, Deepika Priyadarshini Piris, and I quote, Rana Girau Kap Katusu Kobe, Uraga Naga Sakuni Vane, Numbata Vage Mai Apatat, Duk Pida Vida Dane. They too feel the thirst, hunger, heat, and weariness. I will be the leader of citizens, animals, Adivasis, rivers, and the seas. I would lead with the conviction that apart from the spheres of national security, judiciary, free health, free education, social welfare and environment, less government is more government. I will believe in internationalism and believe in the private sector as much as I believe in the public sector. Economic protectionism will create wheeler dealers, bribe lords, insider traders within government. A cautiously liberal economy can fracture the energy mafia, the big pharma mafia, media mafia. Professor Sir Michael Marmot, living legend who headed the WHO Commission on Social Determinants of Health, famously said, all ministers are health ministers. So if I were the leader of this country, I will remember that all presidents must also think like health ministers. Health cuts across all aspects of human life, and all aspects of life affects health directly or indirectly. In the country I lead, the health system will respond to the effects of social inequity such as addiction, disability, gender-based violence, mental health issues, and chronic non-communicable diseases.
I will deliver distributive justice in health and all aspects of civil life. Distributive justice simply means that our decisions benefit the most disadvantaged first. It means that during this pandemic, we first repatriate our migrant workers stranded in the Middle East before we repatriate our privileged friends. This well-crafted reality of ours, we owe it all to our expatriate migrant workers who contribute the most to our economy. I will use the best of science to uplift this nation, irrespective of ethnicity and religion. The 20-day-old Muslim infant who dies of COVID-19 will go to meet Allah sleeping like a doll on a bed of roses, not as a tin of ashes. In my dream country, education will be modernized and debrutalized. Childhood would be debrutalized. Every 2 hours, a child is sexually abused in Sri Lanka. A few days ago, a little child was caned to death by a witch doctor. It took Sri Lanka 46 years since independence to elect our first female president, Chandrika Kumaratunga. It took a woman president to introduce the Child Protection Bill and establish the National Child Protection Authority. I would implement the full force of the child protection policy within 24 hours of being sworn in. In the country I lead, 1.3 million school days will not be lost annually by young girls due to menstruation. If I had 800 million to spend, I would make sanitary pads an essential item. I would use it to provide dignified spaces, running water, disposal facilities for menstrual management. And if they call me pad woman, I will wear it like Susantika's Olympic medal. Today, for the first time, you did well. Today, for the first time in 15 years, the Cabinet Ministry of Women's Affairs is abolished and remains downgraded. In the country I lead, there will be punitive justice and restorative justice with regard to crime. According to a research done by the United Nations Population Fund and the Sri Lanka College of Forensic Pathologists, 36% of the unnatural deaths among women are attributed to intimate partner violence, and 30% of those women are between the ages of 30 to 40 years. How many of you shared suitcase jokes on Facebook and WhatsApp? If you did, you are a part of the problem. If I were the leader of this country, I would have won an election, but I would conduct myself humbly, knowing the limitations of victory, the limitations of power. I will remember that the Constitution of Sri Lanka doesn't contain the term executive president. I will remember my muse, my poets, my art. Khalil Gibran wrote in his poem called Defeat that to be enthroned is to be enslaved. I will remember the message of his words. I will control my ego, words, anger, and my biases. I will re-narrate morality, redefine modernity. I will do all in my power to reignite the magic and the romance of politics, because in spite of our anti-political predicament, politics is still our best and most powerful weapon against despotism. I will reopen the road to forgiveness, surrender my ego in asking for forgiveness, regardless of who committed atrocities first. I will say to those with unhealed wounds, forgive me as I forgive you. Let's forgive each other for all we lost. Let's make peace within our lifetime. අපි අපේ ජීවිත කාලය තුළ සාමය ඇති කරමු. එමෙද පිල්ලේහල් නන්පටලා හිරකටම. Although my Tamil is broken, my commitment to love and peace will not be. If I lead this nation, my quest for peace will include the whole nation. No ethnic group owns peace. Peace cannot be imported from the international community nor imposed by a United Nations remotely. It has to grow from within, and I will replant the seed. I will live and lead as a person who believes that another Shishta civilization is possible, that another country is possible, that another world is possible, because it is possible. Thank you, ladies and gentlemen.
Thank you so much, Dr. Santosha, for those very inspiring words. We have next Nishani de Silva, fondly known as Nili. She's a 22-year-old born with Down syndrome. She was educated in a mainstream private school in an inclusive setting and successfully completed her GC ordinary level and advanced level examinations. Nili is a senior girl guide and was awarded the Prime Minister's Award for Guiding and the Medal for Special Achievements last year. She has also been awarded the Reaching for the Stars Award by the Sri Lanka Association for Child Development. Nilshani currently works as a crafts teacher at her alma mater, Bishop's College, Colombo. She is also a popular motivational speaker, frequently addressing universities, schools, and private organizations throughout Sri Lanka. A warm invitation to Nilshani to enlighten our audience with your insights and experiences. Good evening. Thank you very much for inviting me here today. Your invitation is not only an honor for me, but for everyone like me. It would be a great privilege to lead my country. Today, I will focus on the main areas I will handle differently if I were to lead the country. Firstly, I will try to bring peace and harmony among our people. I will start with children as they are the future of our country. As you know, I am a person with special needs. I was the first person like me to be taken into my school. I was in a normal class. In my class, there were Sinhala, Tamil, Muslim, and Burgher children. They were all my friends. When I joined school, I was not able to talk or even walk properly. My friends were not taught to help me. But every morning they waited near the gate to hold my hand. They helped me in everything. This is because children want to help and be friends. We studied, had fun, we studied, had fun, and even got punished together. We respected each other. And even
And even after leaving school, we are still good friends. This is because from small days we were together and did things together. And that is what I plan to do. I will get children to work together and understand each other from small days to respect each other and be friends. I am sure that this is the way they will learn to live together in peace and harmony. Secondly, I will bring a better education system. Children who can study well will be encouraged to do so. But everyone cannot study the same way. We need to help, support, and train such persons in what they are good at. Even people with special needs should be able to go to school. They too have a right to be educated. Only small changes are needed to keep them in school. Bishop's College did that, and I am here because of that. I got permission to sit for my exams. Our teacher read the papers to me. My answers were recorded and written down. So I was able to do my O-levels and A-levels. By educating those with special needs, we make them independent. Then they will be useful to our country. And to live with respect and dignity. Thirdly, I will change the justice system. I will make it friendly, especially for women, children, and people with special needs. Do you remember the young boy with special needs who was abused at work? He didn't get justice for the wrong done to him. Because he could not speak properly, he was not able to answer like others. There are lots of others like him who go to police stations but are not able to clearly say what happened. It's the same with women
and children. They get scared and find it hard to talk. So we must change the way such persons and situations are handled. We must have justice system that is friendly and understanding. Fourthly, I will start a program to help people find jobs. I will focus on women in villages, those who lost their jobs, and those with special needs. Women in villages should be able to find work just like in towns do. Those who lost their jobs need a way to live. I will start a program to give them training, advice, and money to do a new job or a business. As you know, I am a craft teacher at Bishop's College. Just like me, others with special needs should be given a chance to work. I will work with companies to train people with special needs and to help them find jobs which they are good at. Finally, I want to point out an important matter. What happens to persons with special needs when their parents are not there? There is no proper support system for them. I will set up a support system to look after them when their parents are no more. If I am the leader of this country, I will always stand up to protect women, children, and those with special needs, to help them to live with respect. And to get justice and an equal chance in life. Thank you. Thank you so much, Nishani. It's inspiring and informative. Milangata. ඇය ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් බිහි වූ විශිෂ්ටතම කඩුළු පැනීමේ ශූරියයයි පැවසුවොත් එය අතිශයෝක්තියක් නොවේ. 1992දී වයස අවුරුදු 22ක් වූ ඇය ස්පාඥයේ පැවති ඔලිම්පික් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළාය. ඉන්පසු 1996 ඇමරිකාවේදීත් 2006දී සිඩ්නි නුවරත් පැවති ඔලිම්පික් තරඟ සඳහාත් ඇය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළා. සිය ක්‍රීඩා දිවිය තුළ ජාත්‍යන්තර තරඟ 70කට වඩා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ඇය අදටත් දකුණු ආසියාතික තරඟාවලියේ කඩළු පැනීමේ වාර්තාවට හිමිකම් කියනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම කඩළු ශූරිය. ජීවිතේ මුහුණ පෑ විවිධ කඩළු ජයගත් හැටි අප හා බෙදා ගන්න. ශ්‍රී අනිකුල වංශ ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. සුබ සන්ධ්‍යාවක් විපක්ෂ නායකතුමා ඒ වගේම නගරාධිපතිතුමිය ඇතුළේ පැමිණ සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සහ සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන්ද ආදරණීය මය සහෝදරිය යන්ගෙන්ද අවසරයි. කස්තුරිට කියලා ආවේ දුවනට අමාරු වැඩක් අද මාව දාලා තියෙන කියලා. මොකද මං කඩළු පනින්න ආරම්භක ස්ථානයට ගියාම ටික් 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 ගන්නවා. ඊටත් වඩා අමාරුයි මට. නමුත් ඒකත් මට අභියෝගයක්. දුවන කාලෙත් මට අභියෝග ආවා. ඒක නිසා මම හිතුවා මොනවා හරි දෙයක් කියනවා පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් කියලා. නමුත් මම ක්‍රීඩාව නියෝජනය කරන්නේ. එතකොට ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය කියන්නේ දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපේ නූතන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවේ නිර්මාතෘ පියරේඩි කුබර්ටින් කියලා තියනා වගේ ඔලිම්පිසම් කියන්නේ most important thing is not to win but to the take part. මට මතකයි මම ක්‍රීඩා කරන කාලේ මම දන්නේ නැහැ ඇයි මං ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. මම දන්නේ නැහැ ක්‍රීඩාව මොකක්ද කියලා. නමුත් මම එතනදී පෙළඹුණා නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරඟයේ ඉඳලා අපි හැමෝම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා. එතන ඉඳලා ජාතික මට්ටම, දකුණු ආසියානු මට්ටම, ආසියානු මට්ටම, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සහ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරඟාවලි 3ක් නියෝජනය කරන්න මට හම්බුණා. මම පුහුණු වීම කරේ එක ඉලක්කයකට සහ මගේ කාලය අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක. ඉතින් මම ක්‍රීඩාව තුලින් ආපස්සට හැරිලා බලනකොට මම අවුරුදු 50ක් ඉක්ම වූ කාන්තාවක්, ඒ වගේම මවක්. මම දැන හෝ නොදැන මා බොහෝ දේ ක්‍රීඩාව තුලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම සමාජයේ මෙතන ඉන්න විද්වතුන් වගේ මේගොල්ලොත් එක්ක ගැටෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මම ස්ථානයකට ගියාම එතන නායකත්වයේ දරන්නේ කොහොමද? ඒත් වගේම මම රාජකාරී කරන ආයතනේ මේ තැන්වලදී මම හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් මම මේ ක්‍රීඩාව තුලින් ඉගෙන ගත්තා. මට ලැබිලා තියෙන්නේ මම රටේ නායිකාවක් වුණොත් මම මොනවද කරන්න කියලා. හැබැයි මගේ දැනුම හැටියට මම විශ්වාස කරනවා ඕනම පුරවැසියෙක් ඒ රටේ නායකයා වුණොත් කවදාවත් අහන්නේ ඔබේ ශ්‍රේෂ්ඨයට මොකද්ද කරන්න කියලා. රට සංවර්ධනය කොහොමද කරන්නේ? රටේ දුප්පත්කම කොහොමද නැති කරන්නේ? ණයබරෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද? මෙවැනි ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් අහන්නේ. නමුත් මටත් පොඩි හීන ටිකක් තියෙනවා මගේ ශ්‍රේෂ්ඨය පිළිබඳ. මට අවසරයි ඒ හීන ටික කියන්න. මට මතකයි මම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය කළා ආවහම මගේ මාධ්‍යවේදීන් ඇහුවා ශ්‍රියානි ඔබට මොනවද ඕන කියලා. මම කිව්වා මගේ ගමට විදුලිය ලබා දෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා. ඒක මට හම්බුණා. මම අදත් ප්‍රණාමය පුද කරනවා මගේ ගමට අදත් ආලෝකමත් වෙලා තියෙන නිසා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මට ඇයි එහෙම කියන්න හිතුනේ? මට දැනුණා මම ඒ කාලේ කිලෝමීටර් 3ක් ඇවිදගෙන නගරයට එන්න ඕනේ. එනකොට මගේ ගමේ හිටපු මාමලා බයිසිකලේ ලැකේජ් එකේ තියාන මම ටවුමට ගෙනාවා. එතකොට මට මගේ ගමේ මිනිස්සු පෙර ගෙඩියක්, දියුල් ගෙඩියක්, අඹ ගෙඩියක්, එලකිරි ටිකක් දුන්නේ මගේ ගමේ මිනිස්සු. එතකොට මට දැනුණා හොඳම වෙලාව තමා කළ ගුණ සලකන්න. ඒ ගුණ ධර්මය මගේ අදත් තියෙනවා. මම මේ රටට ගොඩක් ආදරේ. මේක මගේ කියන හැඟීම මට ඊටාම තදින් දැනෙනවා. ඒක නිසා ඒ වචනවලට ඒ ආදරේ හරවන්න බෑ. ඒක එච්චරට බරයි. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා අපේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයත් එක්කම යනකොට පසුගිය කාලේ මේ විද්වත් මහත්මීන් වගේ අපි ක්‍රීඩා කරන කාලේ අපිට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න අවස්ථා ගොඩක් අමාරු වුණා. මොකද ක්‍රීඩාව එච්චරට කැපකිරීමක් කරොත් විතරයි ඔලිම්පික් යන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒ දවස්වල දැකපු දේත් එක්ක තමයි අපි අනාගතයේදී ක්‍රීඩාව සමුගත්තට පස්සේ අපිට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපි ක්‍රීඩා කරන කාලෙත් අපිට ක්‍රීඩාව විතරයි කරගෙන යන්න හම්බුනේ. ඒකත් එක්ක සමබරව අපේ අධ්‍යාපනය කරගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේ රට තුල නැහැ. අදටත් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් මම විශ්වාස කරනවා අපි මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හදන්න ඕන. ජාතික වැඩසටහන, ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට මේක ඉස්සරහට එන්න ඕන කියලා. එමනම් අපි ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදද්දී අපි වෙනත් රටක දෙයක් අපේ රටට ආරෝපණය කළා වැඩක් නැහැ. ජර්මනිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, එහෙම නැත්නම් ප්‍රංශය වගේ රටක දෙයක්. ඒක අපි හැම වෙලේම හිතන්න ඕන අපේ රටට වඩා උඩින් ඉන්න
පහලින් ඉන්න රටවල් නේ අපේ රට උඩින් ඉන්න රටවලුත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති හැදිලා තියෙන කොහොමද කියලා අධ්‍යයනය කරන්න. ඒත් එක්කම මම ලෝකයේ බොහෝ රටවලට ගිහිලා තියෙන නිසා මට තියෙනවා දැනුමක්. මොකද ඒ රටවල් වලට ඒගොල්ලන්ට ආවේනික ප්‍රතිපත්ති තමයි රටේ හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ රටේ ප්‍රතිපත්තිය හදනකොට අපිට ආවේනික අපිටම සුදුසු අපේ සිතුම් පැතුම් වලට හරියන ප්‍රතිපත්ති හදන්න ඕන. මාත් පසුගිය දිනවල ප්‍රතිපත්ති හදන යම්කිසි ස්ථානවල ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රතිපත්ති හැදුවට ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ අපේ රටේ ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේ අපි හදන මම නායකත්වයෙන් හදන මේ ප්‍රතිපත්තිය එසේම වෙනස් වෙන්න බෑ. ප්‍රතිපත්ති හදනකොට අපි හැම වෙලාවෙම හැම ක්‍රීඩාවට මම ප්‍රතිපත්ති හදනකොට හැම ක්‍රීඩාවක් වෙනුවෙන්ම තමයි මේක හදන්න ඕන. එහෙමනම් අපි ඒ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයෝ මේකට ගේන්න ඕන. පරිපාලකයෝ වෙන්න පුළුවන්, හිටපු ක්‍රීඩකයෝ වෙන්න පුළුවන්, පුහුණුකරුවන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රීඩා සංගම්, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව මේ සියලු දෙනා එක තැනකට ගෙන්නලා එක මේසයක වාඩි කරලා ඒගොල්ලන්ට නිදහස දෙන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති හදන්න. මේ ප්‍රතිපත්ති හැදුවට පස්සේ අපි මේක ශාස්ත්‍රීය මට්ටමට ඩෙවලොප් කරලා අපි මේක ඉදිරියට යන්න දෙන්න ඕන. එතකොට මේ ඉදිරියට යද්දී අපි key performance index එකේ යටතේ අපි පාර්ශව කරුවන්ට දෙන්න ඕන ඕගොල්ලෝ මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න. හැබැයි ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට මුදල් ඕන. අපි ගොඩාක් රටේ මම දැකලා තියෙනවා ව්‍යාපෘති හදනවා. හැබැයි මේ ව්‍යාපෘති හැදුවට මේවට අපිට මුදල් නැහැ. අපි මේවට මුදල් හොයාගන්නේ කොහොමද? එහෙමනම් අපි නිර්මාණාත්මක වෙන්න ඕන මුදල් හොයද්දී. මම දන්නවා ලෝකයේ බොහෝ රටවල් විශේෂම දියුණු රටවල් අපි වගේ රටවල් වලට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට අපි වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක්ක ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඒ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හරහා අපි මේ හදාගත්ත ප්‍රතිපත්තිය යටතේ තියෙන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්න ඕන. මට මතකයි 1970 ගණන් වල ඩර්වින් පෙරේරා මහත්මයා, ඒ වගේම යෝගානන්ද විජේසුන්දර මහත්මයා, ඊළඟට ලක්ෂ්මන් ඩියාල්විස් මහත්මයා සහ වර්තමානයේ අපේ සුනිල් ගුණවර්ධන මහත්තයා නැගෙනහිර ජර්මනියේ තම අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. ඒ අපිට ලැබුණු වෙනත් රටකින් අපිට ලැබුණු උදව් උපකාර නිසා. ඒතර අපි මේ හදන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරද්දී අපිටත් පුළුවන් ඒ වගේම තානාපති කාර්යාල හරහා ඒ ඇති කරගත්ත සම්බන්ධතාවත් එකතු කරගෙන අපිට මේ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකත් එක්ක මම විශ්වාස කරනවා මේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපි හැම විටම හිතන්න ඕන අපේ අනාගතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය පහසුකනුත් යටතේ තමයි අපි මේවා කරන්න ඕන. එහෙම කරොත් මම විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට යයි කියලා. ඒත් එක්කම මට තවත් ලැබිලා තියෙනවා දුප්පත්කම නැති කරන්න මොනවද කරන්න කියලා. මට මතකයි මම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මැල්සිරිපුර රාගදර කියන දුප්පත් ගමේ ඉදිරියට ආපු ක්‍රීඩිකාවක්. දැන් මගේ ගමට ගියොත් ඒ කාලේ නැති තිබ්බ සම්පත් මගේ ගමේ තියෙනවා. පාරට තාර දාලා විදුලිය ලැබිලා මේ වගේ පහසුකම් තියෙනවා. භෞතික වශයෙන්. හැබැයි මං ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් මගේ ගම ලොකු දියුණුවක් වෙලා නැහැ. දකින්න ලොකු දියුණුවක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මට මගේ රට ගැනත් කියන්න තියෙන්නේ. මට මතකයි මගේ අම්මලා කියපු දේවල් අපිටත් ඒ දේම තමයි අපේ දරුවන්ට කියන්න වෙලා තියෙන කියන හැඟීමයි මා තුළ තියෙන්නේ. මං උදාහරණයක් කියන්නම්. අපිට ඒකට හේතුව තමයි අපි ගොඩක් දුරට හිතනවා මේකට අපි දුප්පත් වෙන්න හේතුව කවු හරි මේකට වග කියන්න ඕන කියලා. ඒ ඇත්තටම කවු හරි චෝදනා කරොත් ඒ ආණ්ඩුව තමයි වග කියන්න ඕන කියලා. ඒක හරි. ඒතර ආණ්ඩුව තමයි ප්‍රතිපත්ති හදන්නේ, ආණ්ඩුව තමයි ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් අපෙත් මන් දකිනවා වගකීමක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට මං ගත්තොත් මගේ ගමේ වැවක් හදන්න අපි තීරණය කරනවා. එතකොට ඒ වැව හදගෙන යද්දී ගමේ තියෙන අසමගිය නිසා මේ වැව අපිට හදන අතරතුරදී මේක දැනගන්නවා ගමේ ඉන්න දේශපාලඥයා. එහෙම නැත්නම් මේක දැනගන්නවා ඊට අදාළ අනිකුත් පාර්ශවකරුවන්. එතකොට මේගොල්ලෝ ගමට ඇවිල්ලා
මේ වැඩේ අපිට හරියට කරගෙන යන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ බල දේශපාලන එළියට දාන නිසා. එතකොට අවසානයේදී වෙන්නේ අපේ ගමේ වැව හැදීම පැත්තකට යනවා. අපි අදටත් අර දුප්පත් දෙමාපියන්ගේ දුප්පත් දරුවන් බවට පත් වෙනවා. මේක නෙමෙයි ප්‍රශ්නෙට උත්තර. අපි හැම වෙලේම එකමුතු වෙලා එකට වැඩ කරොත් අපිට ඉදිරි ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි හැමදාම හිතුවොත් අපි දුප්පත් කියලා. අපි හැමදාම දුප්පත්. අපි හිතන විදිහ වෙනස් කරන්න ඕන මම දකින්නේ. එතකොට වහලා හිතුවොත් වහල්කම තමන්ට ආශිර්වාදයක් කියලා කවදාවත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපි හැම වෙලේම හිතන විදිහ වෙනස් කරමු. එතකොට අපි අපිට අවංක වෙමු. අපි බලමු අපි පුරවැසියෝ හැටියට අපේ රාජකාරිය හරියට කරලා තියනවද කියලා. අපේ පුහුණුකරුවා හරියට පුහුණුවට වෙලාවට ආවේ නැත්තම් නිසියාකාරව පුහුණුව කරන්නේ නැත්තම් කම්කරුවා තමන්ගේ රැකියාව හරියට කරන්නේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ලිපිකරුවා තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරන්නේ නැත්තම් එතන දුප්පත්කම. ඉස්සර වෙලා අපි හිතමු අපේ භූමිකාව අපි හරියට කරන්න. එතකොට අපි හැමෝටම අපේ රට ඉස්සරහට ගෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩක් දුරට පාරේ යනකොට අපේ මිනිස්සු අපි වාහන එලවන්න දන්නවද? අපි හරියට වාහනයක් එලවන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි පොදු ප්‍රවාහනය, පොදු දේවල් පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි සුපිරි වෙළඳ සැලකට ගිහිල්ලා එතන හැසිරෙන ආකාරය දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද අපි දියුණු වෙන්නේ? මම විශ්වාස කරනවා ඇත්තටම අපි හැම වෙලේම අපි හිතන විදිය ධනාත්මකව අපි හිතුවොත් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මගේ ජීවිතේත් මම හැම වෙලේම ධනාත්මකව හිතන නිසා මම නැගිට්ටා. එහෙමනම් අපේ රටටත් නැගිටින්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කවදා හරි මේ රට ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ ඊටාම ආඩම්බර විය හැකි රටක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි ශ්‍රේයානි. Our next speaker is none other than Kasturi Wilson. She is the group CEO of Hemas and the first Sri Lankan woman to head a blue chip conglomerate. She is also one of the most respected figures in the corporate sector and a woman who continues to be an inspiration to all of us. In addition to her illustrious career in the corporate sector, she is an avid sportswoman who went on to captain Sri Lanka's national basketball team in 1989. To share with us how she shattered and continues to shatter the glass ceiling, here is Kasturi Wilson. Good evening, everyone. And I must say it's a bit of an awkward thing to speak up here. And Rasika and I think Milinda, you twisted my arm. He was like telling me, don't worry, Varuni is here, everybody is here, and some amazing women. I must acknowledge that some amazing women, even the young, the entrepreneurs who came before me. So I'm also not into politics, and I don't ever wish to be in politics. I believe being a citizen, we also have a part to play. And living in Sri Lanka, the way the political system works, no offense, all the gentlemen from Parliament, the system is not geared for us to, it's geared for the people to use the politicians for their favor. And then nothing happens. So you have a window of 5 years, everybody tries to do that. And I think it comes back inwards to all of us. We have to do our part, the right thing to do by the country. And let the politicians then evolve to do the right thing as well. So one thing, I listened to somebody talking about women's and sanitary ramps. Today, being the CEO of Hemas and being a woman, today we launched this first low-cost SAN app. And it was launching and getting a product under that price is an easy one. I think what we found was 30% of the women only use, they take menstrual care and hygiene, health and hygiene seriously, and they are not educated. And that's the first time we all went into a partnership. We can't do it alone. We don't think we are super. I mean, that's the same way. We work with the Ministry of Health. We've got DILMA, which the foundation or MJF, which goes to grassroots level at their estates. And we got Shalvo there to take the education arm. And we got Accra Youth
youth initiative which is all about women owning and rising above during menstrual cycle. But we did this because it was the right thing to do, being in healthcare and consumer brands, and it was not about profit. And the fact that we can't do it alone, and it starts with awareness, it starts with education. So that was just because I heard somebody say that, and I thought I must say. I heard everybody talking about passionately, as women, we are passionate about one thing: our country, our kids, and harmony. And I'm hypothetically thinking, what would I want? I would want to leave a country which is united, a country where every 2 years somebody cannot divide us, irrespective of whatever happens in whichever corner, can't divide us by race, by religion, or ethnicity, and we stand united. And where does it happen? I think at grassroots level. Teachers and education. Teachers should be taught to embrace this diversity and inclusion. They should be taught to teach the right thing. And our parents should take these biases out of conversation. We shouldn't be telling kids, girls, kello me wage hasirenne, kello me wage kata karanne. Boys shouldn't be told, you're crying like a girl. It's okay to have emotion. You shouldn't be telling that that's a Demala girl, that's a Muslim boy. We are Sri Lankans. I think Varuni touched on Singapore, on countries, but I know Singapore, every morning they wake up and sing the Singapore anthem in school. They celebrate them being Singaporeans. We should celebrate, and we shouldn't be having contests about whether the anthem has to change. What we are Sri Lankans for how many years? And that has to start from grassroots. I mean, no point trying to change all of us. I think it's ingrained with lots of stuff. Let's start with the future. So that's something I'll look at, or I'll love somebody else to look at, because I'm really not going to put myself in that thought. But the other thing is, of course, the practical curriculum of education. I mean, it has to be practical at every level, and get people skilled up. Look, you can train we hire for attitude and we train for skill. So however much you're hammering people with education is no point. I mean, their attitude and their way they look at life should be important. And the next thing is, can we get civil service and politics decoupled? I think since 1972, politics kind of influence who sits at the secretary's post, who runs the ministries. This should be moved away, because irrespective of which party comes or goes, policy should be stable. We should have one vision, like Varuni said. We should have a strategy of what we want, whichever sector, whether it's healthcare, whether it's logistics, maritime, whether it's the local domestic manufacturing, whether it's exports. But that policy and vision should be there, and then you let these people, professionals, run it. We should bring more women, not for anything. It's just that you bring diversity to bring different thoughts. Every different race, everybody should be there, and bring some corporatization in, which is tough. I don't know how it's going to happen in public service. But without changing those, fundamentally, it's very tough to do stuff. A leader can't change much. I know being in the corporate, just being the CEO, my only influence are the 4 MDs who report to me. And if you don't change and find a method of changing the culture out there, in a private sector even, it's tough. So I guess, but that's my vision, because look, I chose to live here. And if my kids choose to live here, I would want a united country which aspires for more. We should want for more. We should be fighting against each other. We should be wanting to be the next big country. For that, we have to band together. If you fight against each other, it's like the sports team. Each time they fight, and you know what I learned from sports, and Sriyani used to defend me, even though she was an athlete, she used to defend me at netball, and she played for Kurunegala. And each one had a role to play. I was a shooter, and my defense, if the defense didn't play well, and I did my part, we are not going to win. So each of us has a role to play. And each of us, it was our duty to make the other person successful. Because if everybody was doing the best they could, and at their 100%, we would have won. But we cannot be pulling each other down. So, I mean, these are my thoughts. I wish the young generation of politicians all the best. You'll have a challenge in changing the system.
Private sector will be there to support you, but the challenge is all yours. Thank you. Thank you so much, Kasturi. Next up, we have Indivari Amuatha, who unfortunately cannot be with us today, but let me just introduce her. General Manager and Head of English News at Adadirana 24, Indivari Amuatha has reported on terrorism and its impact on Sri Lankan society during the height of this country's civil war. She has covered a myriad of stories from politics to poverty, disaster to development, and diversity and extremism, and has spoken to people of all walks of life, both locally and internationally, from the ordinary man to opinion leaders, academics to politicians, business leaders, heads of state, diplomats, violent extremists, and victims of war. As I mentioned, unfortunately, Indivari cannot be with us today due to unavoidable circumstances. As such, allow me, please, to proceed to our next speaker. Our next speaker is Sara Kabir. She's a researcher and author, specializing in the areas of peace building and reconciliation. She has worked on programs relating to governance and democracy, post-war development, humanitarianism, and philanthropy amidst a range of complex cultural contexts with diverse individuals and organizations. Sara is passionate about peace building, and her publication, Voice of Peace, gives insight into circumstances, lives, and choices made by 10 former rebel fighters and 10 Sri Lankan military personnel. We warmly invite Sara to share her perspectives with our audience. It's fine, I think. Short people problems. Anyway, good evening, distinguished guests, friends, and the incredible women that I get to share this stage with today. Let me start by conveying my sincere thanks to the organizers, FNF and NextGen, for giving us this opportunity to speak about a topic most of us don't have the luxury to even dream. When I've been asked this question before, it's always been as a joke, so my answer has been very simple. For those of you who don't know me, I am an avid runner. Shriyani will like this answer, I think. My answer has been, I would make every citizen wake up at the crack of dawn and run. My answer has gone only as far as that because in Sri Lanka, the reality is I could never and I will never be the leader of this country. Why? Because I'm a woman, and yes, we've had groundbreaking female heads of state, but they remain outliers, and today the odds are stacked against us. Secondly, I am a Muslim. I am labeled as a minority. So no, not even as a child, nor as an adult, could I even dream this dream. And sadly, I have a feeling I'm not the only one. But thanks to the organizers, I've been given a chance to think about this and share my interpretation of what we are supposed to talk about today. I call this, If I Was President. If I was president, the first thing that I would do is to change this status quo. So it matters not where you pray, whom you love, what you wear, or what you own. A Sri Lanka where every citizen can dare to dream the dream that one day he or she might be able to lead. If I was president, your Sri Lankanness will not be reduced to one aspect of your identity. You can wear a pottu or a headscarf. As a Sri Lankan, you I will treat. For diverse we are in language, skin tone, gender, sexuality,
in the clothes we wear, how we pray, the food we eat, in thought, in faith and beliefs. And in this diversity comes an unparalleled unity, bound if the promise to respect each other we keep. An apathetic citizen, other leaders might adore. I will change to an engaged one. That is what I will implore. One who makes it their aim to prioritize love over hate, truth over pseudo-nationalism, empathy over apathy. Then maybe, just maybe, there can be a space that is safe and free for all Sri Lankan citizens to be. If I was president, my country wouldn't need slogans to uphold the law. The scales of the justice system would work without flaw. And every religion, every practice, and every culture I will respect, so long as it doesn't force or take away from another at your behest. See, for me, I think of Sri Lanka as a pole sambol, 70% of coconut that fills up the bowl, and 30% of flavor and color that reminds you of home. If I was president, I'd break the cycle when nationalism is used as a tool to divide, where it's ingrained in citizens who then push leaders to inscribe. Nationalism will be a thing we all own, a pride we wear, and with it, a past we must know. The past under the rug I would not sweep, but address every injustice that made a mother weep. Acknowledging these stains is not to bring Mother Lanka shame, but to say we are big enough as a nation and true to our words when we say never again. Where you have been discriminated, I will not deny, as denial aims to encourage another conflict we cannot survive. What led you to believe a weapon is all you had to wield. I will rectify and heal so my country will not bleed. If I was president, I would respect the dead. I wouldn't destroy cemeteries where you lay them to rest. I would allow you to mourn, to light a candle in their name, so we remember as a nation the cost of war that was in vain. I'd push for an understanding and an acceptance of our past, as that is the only way a positive peace would last. If I was president, your freedom of speech I would not infringe, for there is much I could learn from what rages within. But I will remind you that this freedom is not an end in itself, but a means to protect the rights and lives of all, even those who are not your friends. Sadly, I know there will always be racists and misogynists, but a platform to amplify their views I will not facilitate. And in this space, Independence Day would be one all Sri Lankans can celebrate with pride, where it matters not what language in which you recite, the national anthem would be sung with a sense of belonging, where the words ring true to your heart and have meaning. If I was president, my pride I would put aside and acknowledge my limitations, that being president doesn't give me a PhD or a major in economics, in law, in health, trade, or diplomacy. So if I was president, I'd be open to learning. And those accomplished I will find to consult with always the country's best interest in sight. I wouldn't make decisions based on a second term. I wouldn't centralize, but my power I would devolve. My committees
would not be just for optics or friends. They would represent all, and to make this country better, a hand they would lend. Of all the controversial things I might have said, there's one in particular today I feel surprisingly scared to address. A problem that for centuries has divided us all, where class has allowed a few to gain and the rest left to fall. This today remains unchanged, as many of us privileged prefer class divisions to remain. We enjoy our high-flying jobs and our rich threads. We enjoy our food cooked, plates cleaned, and our cozy beds. So threatened we are by the thought of another being able to climb up that ladder. For this, if I was president, schools, urban or rural, well-trained teachers I will provide. Education or language will not be a thing that divides. The tools you need, I will work hard so you can access, as equal opportunity is the key ingredient for a nation's success. The homeless would not be swept off the street, but given shelter, a roof under which to sleep. I wouldn't press my foot down on your throat, suppressing your breath. Instead, I'd bend the knee, because it is you that I serve. It is you that allows me to lead. If I was president, I would not fight the truth that we live in a globalized world. Interconnected we are, as COVID-19 has shown. Geographical boundaries are just lines on a map. As the butterfly who flaps her wings in Singharaja might be felt all the way up on the Alps. If I was president, the environment I will restore, and be aware of the seeds we sow. Nothing stands alone in today's world that we know, not the past, not the present, nor the future we hold. We are all interconnected by a single thread that weaves through, and so there must be unison for Sri Lanka to be more, for her heart to beat with joy, for our hearts to swell with pride, to be proud of our nation, of where we came alive. Now, of course, you must be thinking, all of this is easier said than done, and the race to become president is not mine to be won. But in this space of being a citizen, I refuse apathy. Even if I can't be president, I will and I can still lead to build a nation of unity, one that celebrates diversity, a Sri Lanka where every little girl or boy could not just dream, but wake up and say, I am going to be president one day. Thank you. Thank you so much, Sara. I'm wondering if I introduced you. Should I have introduced you as a poetess? I'm wondering, beautifully rhyming words reminded me of Amanda Gorman and The Hill We Climb. Our next speaker is Senior Professor Janita Liyanage, who is the first Vice-Chancellor of the Gampaha Wickramaratche University of Indigenous Medicine and the former Vice-Chairperson of the University Grants Commission. Senior Professor Janita Liyanage is an alumni of the Faculty of Applied Sciences in the University of Sri Jayawardenepura and has made immense contributions to the advancement of her sphere of influence in Sri Lanka. Here's Senior Professor Janita Liyanage to share her insights. Good evening. Thank you very much for the opportunity given.
And I'm given a topic to talk about if I get a chance to lead this country. So as you all know, and I totally agree with Varuni, most of the females, they are not good in talking, but they are good in working. So I think all these great ladies are good workers to the country, as same as me. So, and also we must understand, we all are not experts in every field. So if I get a chance to lead this country, first of all, what I do is I make all these great ladies in my cabinet, we get them to the cabinet, and I ask them to lead in their fields to make a better country. Actually, I will start my talk about what Shreya Nicola once told. I can remember Shreyani and me were on the ground in All Island sports meets. She went on one direction and I went in another direction. And I think after more than many years, I met her here. Why didn't we meet in between? Actually, being in the education sector for more than 30 years, don't guess my age by calculating back, I have faced many challenges as a female, but I think I went through all these challenges and I came to this position. Actually, only 1 week back, I was appointed as the Vice Chancellor of the newly established university, Kampaha Wickramaratche University of Indigenous Medicine. Being a teacher in the university, actually, I have realized many things. And as I told you, I will talk about the education sector in this country. And a mother, I can see the struggle that our children undergo when they are studying. From the early childhood to obtain the higher studies, it is a very difficult, hard time to our children. So we have to change this culture in the country. They will change the other sectors. And I will tell you, even from the childhood, early childhood, our education system is a lot of memory, cramming, memorizing, and these exam-based education systems. We have to change this to a textbook education, to skill-based education. So that is the main thing that we have to do. Even in the university, we have to change this culture to a student-centered learning, not the teacher-centered learning, cramming and memorizing them and coming to the exam and memorize them and writing them in the answer script and pass it. Actually, I have been, when I was studying, I have done many extracurricular activities, and those extracurricular activities did not change my career anyway. They were actually, I got the advantage of being in those activities, the teamwork, leadership, all these soft skills we get from those activities. But today the children don't have that much of time to engage in those activities because of the heavy workload in their school and also in their home front. The parents want them to
study, and be the first in the class, but no any extracurricular activities. And when they come to the, these are my experience, when they come to the university also, they expect us to teach them, spoon feed them, and memorize them, and come to the batch top. That is all in their mind, but a lot of students do not come to that level because they cannot balance their mind. From the childhood, we have to train them not to memorize, but they should know the principles of those all subjects. And also, we should not encourage them to be separate in, in science stream, art streams, commerce streams, and all. We should have a basket of subjects, and we should allow them to learn everything. Because actually, when they learn science, they don't know economics and they don't know anything. But we should allow them to learn everything what they are like in their school career. And also, we should allow them to do whatever the extracurricular activities. We can assess them. We should do that, and we should encourage them to do all these things. Actually, I can remember when my son was very little, when I was in Australia. He came home from the school and they watched Olympics, and what they wanted the child to do is or write some statements about the Olympics on that day. So this is how they encourage the students to get involved in those extracurricular activities. And also they do a lot of extracurricular activities from their childhood. And also the student discipline, I must say. When, as teachers, we should show them the future. If the students don't know their future, and if we don't show them the future, they go here and there, and they can't see their future. So we should show them the future. It is not the money that, though our country, people say poor, but it is not the money. That is our attitude towards these children. So I think if we do this, or if we have a policy on education, it should not be changed, as everybody said. Whatever the policy, it should not be changed. Now, we change from 3 subjects, 4 subjects to 3 subjects, and then it is changing, so we should not change the policy of education. And actually, I'm going deep in education sector. When we do that, poor students are suffering. And also, we should not allow, and also we should show the school leavers their future. And you can see a lot of 3-wheeler drivers, they end up at the junction. We should not allow this thing to happen. That is because they don't know the opportunities that they are having. We have a lot of opportunities for our school leavers, but they don't know those opportunities because of sometimes their parents don't know, and they don't know, but they can engage in many skill development programs, and they can upgrade their careers. So I think I touch in this area because it is my favorite area and also my expertise. And if I get the chance to lead this country, I think the first thing we should do is to have a proper education system in this country. And we have to give the other experts to
lead the other areas. Thank you. Thank you very much, Professor Janita. Next speaker is Amina Hussain. She is one of the most prominent novelists and authors in Sri Lanka's English literary sphere. Her debut novel, The Moon in the Water, was longlisted for the Man Asian Literary Prize and the Dublin Impact Prize. Her story collection 15 was shortlisted for the Gratian Prize. A second, Zillage, won the State Literary Prize. She edited Sri Lanka's first ever collection of adult stories and children's collections, Milk Rice 2, and Vampire Umpire. Most notably, she was an editor of Sometimes There Is No Blood, a survey of rural women by the International Center of Ethnic Studies. Providing us with a rare view to her colorful world, here is Amina Hussain. Good evening, ladies and gentlemen. I'm sure all your hearts sank when you saw that I have 3 pages to read, but thank you for the endurance. It's been a long evening, and I realized that some members of Parliament had more important things to do and left, but I'm very happy and grateful that all of you are here. And also, I would vote for any of these women when they run for president. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored to be appointed the leader of the country by the Frederick Naumann Foundation and NextGen SL. And it is in this capacity that I stand before you today. Happily for everyone, my term lasts only 10 minutes. And it might be the only time in our country's history that we will have had a chance to have not one minority president during this evening, but at least 3. Even though I believe our Constitution does not prevent it from happening at some point in our future. So, Sara, you have hope. Trying to give a short presentation on the provocative title, If I Was the Leader of Sri Lanka, is an invitation to get into a right royal soup. For many of us present here know full well that in Sri Lanka, talking about presidencies and other such matters could take you to jail under the flimsiest of excuses. But back to me being in charge of the country. As a woman past my half-century of life, I am not shy to say how old I am, I've had much opportunity to reflect on what it is to be a woman in Sri Lanka. When I was younger, about Sara's age, and with my life before me, I believed that Sri Lanka would grow to have a lot of potential for women, that it would be a country by 2021 where women had good representation in government, where they reached the higher pinnacles of employment, where they would be financially secure, and with more than half the female population having a right to education. However, sadly, I have seen the country becoming more repressive, less liberal, very conservative, and this does not bode well for women from any community. Today, the 8th of March, is International Women's Day, and it is the annual airing of women who appear successful and have made a positive difference in society. It is why we are all here. Each of us have come with our own views on how to make the country better for women and therefore better for everyone. But we also understand that many of us had perhaps exceptional help to get us where we are. I, for one, had wonderful mentors in the shape of the late Dr. Neelan and Siddhi Thiruchelvam and Dr. Radhika Kumaraswamy, who brought me out of my sheltered Muslim girl existence and showed me a new way of thinking, living, and how to make it possible. But not every girl or woman has mentors such as these. Not everyone is privileged, and I am not talking about money. So how do we make it possible for the majority of the girls and women to live the life they want to live and not the life they are constrained to live by
because of various other reasons. There are many who will disagree with me, but for women to be equal citizens, I believe, like Dr. Fernando, the state needs to be secular, and culture and tradition need to be examined critically. So before I'm shouted down, I hasten to add, I'm not against religion, but religion should not have a decision-making place within the state. Religion should remain always a personal decision that influences and shapes the individual, but should have no place influencing state laws that can limit and constrain the potential of women. Why do I say that? Because organized religion is patriarchal, and in a patriarchy, women can only be second. In tandem with religion, there are many cultural or traditional practices that fetter women, as Sri Lanka is an intensely traditional society. We have a real-life example playing out center stage in Sri Lanka today, and as mentioned before in one of the speeches, the first woman Deputy General Inspector of the Police Department, Bimshani Jasinarachchi's appointment, has been contested by not one or two, but 32 senior the Superintendent of Police, on the grounds that in the regulations pertaining to promotions, the post of DIG do not provide for the use of the word women, and therefore a woman cannot hold the post. I remind you, we are in 2021, and instead of amending the regulations so that the appointment can be passed, the said 32 men contested the appointment on the grounds that she is a woman. On a much smaller scale, I personally know of a young woman from a fishing village on the northwest coast who got a job opportunity to train as a hotel chef in Nuwara. Her family was vehemently opposed to sending her far from home, despite having a daughter in Kuwait. They felt it was not right that she should be in Sri Lanka and so far from home. For 1 week, the young woman protested strongly. With her mother's blessing, she went for the interview without telling the rest of the family. And once she got the job, even though her parents supported her decision, her sisters and her brother have ostracized her. What future can you see for women in such a climate that limits their opportunity, where getting a simple job entails stress and emotional turmoil for women? This is not a story of an individual. This is something we hear of all the time, cutting across rural, urban, religious, and class populations. My stance is that while I understand we have to work within the landscape of our religious, traditional, and patriarchal country, we have to realize that we need to go back to our traditional values and make them work for the 21st century. What values am I speaking of? Values stay intrinsically the same. The value of hard work, of being good, kind, compassionate, caring, generous, truthful, considerate, conscientious, and responsible. However, if we impose archaic roles and rules, not necessarily by law, but by custom, on a segment of the population which will limit them in the name of religion, culture, and tradition, we must always remember it is the country that is losing her resources. These are my comments on the status of women in Sri Lanka today, but I will now give you my proposals on how we can make a few changes that will have an impact on Sri Lanka as a whole. We have had divisive and destructive politics for the past 72 years. For the country to take a new direction, the following should, and since I am president, will be implemented. Schools will not be, number one, schools will not be segregated on the basis of religion, language, or ethnicity. Each school will have Sinhala and Tamil mediums, and the students will have an opportunity to learn alongside all the ethnic communities of the country. When the United States began desegregating schools, students were bused into schools across neighboring towns so that Caucasian and Black American students would be able to study together. It was a difficult process, but it was done because there was the political will to do it.
Number 2, all 3 languages will be taught competently in schools so that all students will be fluent in Sinhala, Tamil and English. In Holland, primary schools teach English, German and French as foreign languages. Why do they do it? Dutch is only spoken by 17 million people. They understand if they are to compete in the region and the world, they need to learn other languages. They could do it because they had the political will. We are a country of 22 million and we don't even know how to speak the link language English, let alone the second national language. Number 3, comparative religions will be a subject taught in school. Why? Because Sri Lanka is a country that has 4 practicing religions, but we hardly know any other religion other than our own. Once you understand the faith of another citizen and you understand the core values that cut across all faiths, it will be more difficult to make them the other. It will be more difficult to dislike them. It will be more difficult to have a government of malice. Number 4, there will be zero tolerance for any discrimination, sexual harassment and abuse towards women and the LGBTQ community. Zero tolerance means that. I should not have to explain it. Number 5, my favorite point. And finally, because I'm a creative, I believe culture is the soul of a country. Artists, writers, dancers, musicians, and other creatives will be encouraged and supported, and the arts and culture budget will be infinitely larger than the defense budget of the country that I govern. But back to the significance of today. I look forward to the day when women in Sri Lanka will no longer be categorized in the vulnerable group of the country. Surely, that's a worthy goal for us to work towards. And I ask you to join me as the leader of this country to begin the change. What is stopping us? Is it you? Thank you. Thank you, Amina. We're down to the final speaker for this evening, but my oh my, have they not been impressive? මීළඟට සාමදානී කිරිවන්දනිය සනස සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපතිනිය වන අතර ඇයට ශුද්‍ර මූල්‍ය සමුපකාර බැංකු කරන සමාජ ව්‍යාපාර සහ සංවර්ධන යන විවිධ ක්ෂේත්‍රවල පුළුල් අත්දැකීම් තිබෙනවා. වසර 9ක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු බැංකුවේ සභාපතිනිය ලෙස විශ්‍රාමගත ඇය දැන් සනස ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරිය ලෙස කටයුතු කරනවා. ඇගේ විශිෂ්ට සේවාදිවියේ අත්දැකීම් අප හා බෙදා ගන්නට සාමදානී කිරිවන්දනී මහත්මිය ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. Good evening, everyone. I think with the introduction, maybe I should be speaking in Sinhala. So let me do so. I was actually debating whether to speak in English or Sinhala, but I felt as if I was presented at the school English oratory competition, and there are so many really nice orators. So I don't think I should be even contesting. So, මගේ ඒක නිසා මම හිතන්නේ හොඳයි මම සිංහලෙන් කතා කරන එක. කෙටියෙන් කියන්නම් මොකද මෙතන බහුතරයක් කතා කරපු කට්ටිය මම කියන්න ඕනේ දේවල් මට වැඩිය ලස්සනට බොහොම හොඳ විදිහට ආටිකියුලේට් විදිහට ඉදිරිපත් කරා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි බෙදාගන්න එකම හීනයක්. අපිට ඕනේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, ආදරය බෙදා ගන්න පුළුවන්, මිනිස්සුયો හැටියට කතා කරන්න පුළුවන්, හැමෝටම එක විදිහට හින දකින්න පුළුවන්, හැමෝටම එක විදිහට වැඩ කරන්න ඉඩක් තියෙන ප්‍රිවිලේජ් කට්ටියකට එක තැනකත් අන්ඩර් ප්‍රිවිලේජ් කියන mind you ඒක 70% of the country. එතකොට මේ එහෙම කණ්ඩායමකටත් වෙනස් තැන්වල වෙනස් විදිහකට වැඩ කරන්න නැතුව එකට එක රටක්, එක ජාතියක්
එක ලෝකයක් නිර්මාණය කරගන්න ඉඩක් අවශ්‍යයි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. මේ අපි කතා කරන සියලු දෙයින් මේ ඇහෙන දෙයින් මම හිතන්නේ මේ ඔඩියන්ස් එකට සහ අහගෙන ඉන්න සියලු දෙනාට සහ මට පුද්ගලිකවත් හිතන දෙයක් තමයි අපිට කොච්චර දේවල් ටිකක් මිස් වෙලා තියෙනවද කියන එක. ගිය අවුරුදු 70ක කාලයේදී අපිට අවුරුදු 300කට පස්සේ අපිට බාර දුන්න රට, අපි බාරගත්ත රට, අපි බාරගත්තද කියලා මට තේරුම් ගන්නත් බැරි තරම් බාර නොගත්තා හා සමානව මේ ඇදගෙන යන රට අපිට හදන්න තිබ්බ කාලේ අපි කොච්චර මග අරගෙන තියෙනවද කියලා එකිනෙකාව බෙදා ගනිමින් ලේබල් කරමින් යන ගමනක ගිය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා රටක් හැටියට හිතනවා නම් මම නම් කැමති හිතන්න වරුණි දේශපාලනය මන්න යන්නේ නැහැ කිව්වට මට නම් ඉඩක් දුන්නොත් මම යනවා. මොකද හැබැයි මේ දේශපාලනේ නෙවෙයි යන්නේ මම. මේ පක්ෂවලත් නෙවෙයි මම යන්නේ යනවනම්. මම යනවා නම් යන්නේ අපි ඔක්කොමලා එකතු වෙලා යනවා විතරයි. ඒක තමයි මං හිතන්නේ අපි පටන් ගන්න ඕනේ තැන. මොකද අපිට ඕනේ නම් එකට හිතන්න මේ මිලින්දලා රසිකලා කරා වාගේ වෙන විදිහකට අපි හිතන්න ඕනේ. වෙන තැනකින් පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම තැනකින් පටන් අරගෙන මට බාර ගන්න පුළුවන් වුණොත් රට මං හිතන්නේ පළවෙනියටම අපි හදාගන්න රට අපි ෆ්‍රේම් කරගන්න ඕනේ සස්ටේනබිලිටි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක. තිරසායි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තුල භූතානය හැපිනස් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක තුල ඒගොල්ලන්ගේ රට හිතනවා නම් අපි හිතන්න ඕනේ සස්ටේනබිලිටි ෆ්‍රේම්වර්ක් එක. මොකද ලෝකේ මෙච්චර වර්ණවත් විචිත්‍රවත් තිරසායි සම්පත් තියෙන රටවල් කිහිපයයි තියෙන්නේ ඇත්තටම බොහොම අඩුයි. මේ වාගේ ඉතිහාසයක් තියෙන රටවල් ඉතිහාසයට අයිතිකාරයෝ විවිධ කට්ටිය ඉන්නවා විවිධ ලේබල් වලින් වර්තමානදී ඉතිහාසය කියනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඉතිහාසයේ කවුරු හිටියද කියලා. නමුත් ඒ ඉතිහාසය මේ රටේ ඉතිහාසය. මේ රටේ ගස් කොළන් ගැන, මේ රටේ ජීවත් වෙන සම්පත් ගැන, මේ රටේ හැදුණු දහමක් ගැන අපි ඔක්කොමලා එකතු වෙලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ ඉගෙන ගන්න තරම් වටිනාකම් වත්කම් තියෙන රටක් අරගෙන අපි අවුරුදු 200ක් 300ක් වත්කම් තියෙන රටවල් කොපි කරමින් යන ගමනක් නවත්තලා මම හිතන්නේ අපේ සම්පත් දිහා බලාගෙන තිරසායි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තුළ අපි හිතින් පටන් ගන්න ඕනේ. එතනින් තමයි මම හිතන්නේ අපිට අතට හම්බෙන රට අපි ලීඩ් කරනවා නම් මං හිතන හැටියට මම නම් පටන් ගන්න තැන මේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කෙරුවොත් බොහොම කෙටියෙන් කියනවා නම් මම වැඩියෙන් ගැවසෙන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රය නිසා මට ඒක කියනවා නම් අපිට තිරසායි විදිහට අපි හිතනවා නම් අපි ඒරියාස් තුනක් දිහා බලන්න ඕනේ. පැහැදිලිවම අපි social, environmental and economics. සමාජීය, පාරිසරික සහ ආර්ථික. මම මෙතන දේශනයක් දෙන්න යන්නේ නැහැ තිරසායි සම්පත් ගැන. නමුත් ඒ තුන යටතේ අපි හිතනවා නම් මම කැමති වෙනස් කරන්න යම් දේවල්. සමාජීය හැටියට හිතනවා නම් මම කැමති හැම දරුවටම පුළුවන් නම් උදේට හැරලා ජනාධිපති වෙන්න හිතන්න. එහෙම හිතන්න නම් අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ තැන් ටික තමයි පළවෙනිම දේ ජාතිය කියන එක අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එත්නිසිටි කියන එක අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ අපේ ඩෙන්ටිටි එකෙන්. අපි හියුමන් කියන එක දාගෙන නේෂන් එකක් හැටියට හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ. නැෂනැලිටි ශ්‍රී ලංකන් අපි ලංකාවේ මිනිස්සු මිසක් අපි මිනිස්සු දිහා බලනකොට මෙයා සිංහල, මෙයා මුස්ලිම්, මෙයා දෙමළ, මෙයා කතෝලික, මෙයා හින්දු, මෙයා වෙනත් විවිධ දේවල් කියමින් අපි බැලීම නවත්තන්න ඕනේ. මම මේකට ඊටාම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ මගේ දරුවෝ දුවලා දෙන්න යන ඉස්කෝලේ මල්ටි එත්නික් විදිහට අපි ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලයක්. පුංචි කාලේ ඊටාම හොඳින් හිටියා කට්ටිය ඔක්කොමලා යාළුවෝ හැටියට. නමුත් ඊට පස්සේ හදිස්සියේ කරිකියුලම් එකේ තියෙනවා මේගොල්ලන් ඩයිවර්සිටි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. මේ ඩයිවර්සිටි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නිසා මේගොල්ලන්ට එත්නිසිටි ගැන, ජාතිය ගැන මේගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕනේ, විවිධත්වය ගැන උගන්වන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඉගැන්නුවා අපේ රටේ සිංහල කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා, මුස්ලිම් කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා, හින්දු කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා, කතෝලික කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා. අපි ඔක්කොම ඩයිවර්ස්, අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. පස්සේ මගේ දුව ගෙදර යන ගම කියනවා do you know she is a Catholic? මම ඇහුවා දන්නවද කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා කියලා. No, teacher told us that she is a Catholic. So before that everyone was
everyone was a friend. ඊට පස්සේ හදිස්සියෙම diversity ඉගෙනගෙන මිනිස්සු ලේබල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා අධ්‍යාපනයම අපි වැරදි අපි හිතන හැටි අපි උගන්වන්න හදන්නේ. මම හිතනවා අපි human කියන තැනින් අල්ල ගන්න පුළුවන් නම් මට දුන්නොත් නම් මම පළවෙනියටම කරන දේ තමයි උපැන්න සහතිකයේ ජාතිය අයින් කරනවා. මට මේක කියන්න එපා කියලා ගොඩක් අය කිව්වා. නමුත් මං හිතනවා ඒක අපි කරන්න කාලය හරි කියලා. මොකද අපි ජාතිය අල්ලගෙන ඉන්න තාක්කල් අපිට රටක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක හිතන්න අමාරුයි. නමුත් ජාතිය අයින් කරනවා කියන එකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ අපි අපේ ස්පිරිචුවැලිටි එක හලනවා කියන එක. අපි කතා කරන භාෂාව හලනවා කියන එක. නමුත් අපි එකට ජීවත් වෙන්න නම් අපේ දරුවෝ එකට අපිට හදාගන්න නම් හැම වෙලේම අනාරක්ෂිත රටක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න බෑ. අපි වග කියන්න ඕනේ අපි ඉස්සරහා ඉන්න දරුවන්ට මං ඉස්සරහා ඉන්න සියලු දරුවෝ හැටියට දකින්න පුළුවන් වැඩිහිටියෝ ටිකක් හැටියට අපි රට අතර ගන්න ඕනේ. එතකොට සෝෂල් ස්පේස් එක ගැන කතා කරනවා නම් මං හිතන්නේ අපිට කාන්තාවෝ ඩයිවර්සිටි එක අපි දැක්ක අපිට මිස් වෙන ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියන එක අපි ඉන්ක්ලූසිව් රටක් හදා ගැනීම සඳහා මීට වැඩිය අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. බයිලින්ගුවැලිටි අනිවාර්ය කරනවා. in addition to that ඉංග්‍රීසි භාෂාව අධ්‍යාපන ක්‍රමයට එකතු කරනවා. එතකොට අර කිව්වා වගේ භාෂා තුනම අපිට ගන්න පුළුවන්. රජයේ සේවයට යනවා නම් උසස් වීම සඳහා අනිවාර්ය කරනවා බයිලින්ගුවැලිටි. ඒක එකපාරට කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් අපි ඉස්සරහට යනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 70ක් තිස්සේ අපිට විසඳ ගන්න බැරි වුණ ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න නම් භාෂා දෙක කතා කරන්න ඕනේ. එකිනෙකා ගැන කතා කිරීම සඳහා අපිට අතරමැදියෝ හැටියට විදේශ වලින් මිනිස්සු එන්න ඕනේ අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න. ඒක විසඳ ගන්න නම් අපි එකිනෙකා එක්ක කතා කරන තැනකට අපි යන්න ඕනේ. සෝෂල් සයිඩ් එකේ අපිට තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම ඔය ටික අපිට ක්‍රිටිකල් ඒරියාස් නිසා එතනින් අපි ඉවර කරමු ඒක. පාසල් වල ඒකටම අපි කියන්න ඕනේ නැත්තම් මේක කොයි වෙලෙදී හරි කියවෙන්න ඉඩ තිනවා වැරදි විදිහට ජාතිය සම්පූර්ණයෙන්ම කපලා දැම්මා කියලා කාන්තාවෝ ඒ හින්දා කාන්තාවෝ කවදාවත් පාර්ලිමේන්තුවකට ගන්න එපා පැත්ත පළාතේ දේශපාලනේ ගන්න එපා මුන් ජාතියටම අගෞරවයක් කරන්න කියලා. ඒක වෙනස් ඒක වැලියු ඇඩ් කරන්න මම කැමති. ඉස්කෝලවල පාසල්වල ආගම කියන විෂය උගන්වනවා නම් ඒ විෂය මල්ටි රිලිජස් විෂයක් බවට මම පත් කරනවා. සියලු ආගම් බහු ආගම් උගන්වන විෂයක් බවට පත් කරලා අපි ඉගෙන ගන්නවා ආදරය ගැන හැම ආගමම කියන්නේ කොයි විදිහටද? සම්බන්ධතාව ගැන හැම ආගමම කතා කරන්නේ කොයි විදිහටද? වැඩිහිටියෝ ගැන කතා කරන්නේ කොයි විදිහටද? පරිසරය පරිස්සම් කරන්න හැම ආගමම කියන්නේ කොයි විදිහටද? ලෝකයේ උඩ ඉන්න දෙවිවරු පෙලක් අය කියනවා ගොඩක් ඉන්නවා කියලා, පෙලක් අය කියනවා එක්කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා. නමුත් ඔය ඔක්කොම ඉන්නේ එක තැනක වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ ඔක්කොමලා කැමති ඇති අපි මීට වැඩිය තිරසායි විදිහට ජීවත් වෙනවා නම්. ඉතින් ඒක නිසා සියලු ආගම් ඉගෙන ගන්න තැනකට ඉස්කෝල පත් කරනවා. සෝෂල් සයිඩ් එක, එන්වයරන්මන්ටල් සයිඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට තියෙන එක රටයි. අපිට තියෙන්නේ එක වතුර උල්පත් ටික, එකම වතුර උල්පත් ටිකයි. අපිට තියෙන්නේ එකම ඔක්සිජන් ටිකක්. මට බලයක් තියෙනවා නම් ඒ බලයට අපි ඔක්කොම එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මම නම් යෝජනා කරනවා අපි ආපහු අපිට අහිමි කරලා දුන්න පාරිසරික සම්පත් ටික වැඩි කර ගැනීමට අපි ඉදිරි යමු කියලා මධ්‍යම කඳුකරය නැවත වතාවක් කැලියක් කරනවා. මට දෙනවනම් එතන අපි අද තියෙන තත්ත්වයේ තියෙන්නේ ಜಾති හැටියට මධ්‍යම කඳුකරේ බෙදාගෙන අපිට තියෙන තිරසායි සම්පත විනාශ කර ගැනීමේ අරගලයක අපි යනවා. කිසි කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ මොකද කවුරුවත් කැමති නැහැ වෝට්ස් ටික නැති කරගන්න. නමුත් මේ රට එකක් නම් මේ රටේ පරිසර සම්පත් අපිට ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ නම් දැනට තියෙන පරිසර සම්පත් වැඩි කරමින්ද අපිට නැති වූ පරිසර සම්පත් තිරසායි ලෙසට වැඩි කර ගැනීමෙන් යනවා. නගරබද සියලු DS ඩිවිෂන්ස් වල අපිට කැරියින් කැපැසිටි එකක් තියෙන ඕනෑම රටක සෑම ප්‍රදේශයකම තියෙන කැරියින් කැපැසිටි එක පවත්වා ගැනීම සඳහා පාරිසරික දත්ත තියෙන පාරිසරික විද්‍යාවන් හදාරපු කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන පාරිසරික වත්කම් වැඩි කරන ක්‍රියාවලියකට අපි මීට වැඩි අවතීර්ණ වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එන්වයරන්මන්ට් පැත්තෙන් වතුර ටික අපිට පරිස්සම් කරගන්න සිදු වෙනවා. ස්ටොක් එකක් එන්වයරන්මන්ට් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම කරගෙන පරිසරය පැත්තෙන් මීට වැඩි අවධානයක් යොමු කරගන්න අපිට සිදු වෙනවා.
තුන්වෙනි එක අපි කතා කරනවා ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් වැඩියෙන්ම මම ඉන්නේ පැත්තේ කෙටියෙන් කියන්නම් ඒක ආර්ථිකයේ අපිට තියෙන බරපතලම අර්බුදය කියලා මට නම් හිතෙන්නේ සහ අපි වෙනස් කරගත යුතුයි කියලා හිතෙන්නේ සහ මට දුන්නොත් වෙනස් කර ගැනීම සඳහා මම නෙගෝෂিয়েට් කරන්නේ අපි මුදල කියන එකට වඩා ඩොලර් එක ගේන්න ගැනීමට වඩා අපේ රටේ වත්කම් කියන එක දිහාට මීට වැඩි අවධානය අපි දක්වන්න ඕනේ. අපි බොහෝ වෙලාවට ආර්ථිකය විශ්ලේෂණය කරමින් යන්නේ කොච්චර සල්ලි ගොඩක් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ප්‍රොෆිට් එක බලන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම මුදල මත පදනම් වෙලා. නමුත් මුදල් වෙනුවට වත්කම් වැඩි කරන ආර්ථික ක්‍රියාවලියකට අපි තල්ලු කරගෙන යන්න ඕනේ. අපි GN ඩිවිෂන් එකක ස්ටොක් එක ගන්න ඕනේ ඉන්කම් නෙවෙයි. අපි ස්ටොක් එක ගන්න ඕනේ මේ GN ඩිවිෂන් එකේ ගස් කොච්චරක් තියනවද? එඩියුකේෂන් කොච්චරක් තියනවද? social data should be included into the economic analysis as a wealth, stock of wealth, not as an indicator of the progress due to money. අපි money කියන එක prioritize කරගෙන යන economic දෙයක යන නිසා තමයි අපි ගෑනු පිට රට යවලා සල්ලි ගෙන්න ගන්නේ ලංකාවට රට විකුණලා සල්ලි එකතු කරගෙන ණය ගෙවා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි අවසානයේදී තිරසායි නොවන වත්කම් අඩු කරගෙන යන ආර්ථික ගමනක් ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි deprioritize කරලා money අපි wealth prioritize කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපේ wealth එක කියන එක අපි වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. අපේ සම්පත් අපි වෙනස් විදියට දකින්න ඕනේ. මේකට ඉතාම කෙටියෙන් කියනවා නම් අපි කඩාගෙන යන, හඹාගෙන යන උදාහරණ ගන්න ලෝකය wealth කියන එක දකින්නේ to have more and more and more indulgence එක. නමුත් අපේ ආසියාව අපි wealth හැටියට දකින්නේ to be able to give more and more and more. ඉතින් අපි හිතන හැටි වෙනස්. අපි මොඩල් දෙකක් යන්නේ. ඒතර අපේ ආසියාවේ මිනිස්සු අපේ රටේ මිනිස්සු හිතන විදිහක් තියෙනවා. ඒ හිතන විදිහ එකතු කරගත්තොත් අපි හඹා යන ඩ්‍රීම් එක මොකක්ද කියන එකට මම හිතන්නේ අපි මීට වැඩිය හිතන්න පුළුවන් කැපැසිටි එකක් හදාගත හැටි. ඉතින් මෙන්න මේවා ටික තමයි මම නම් එකතු කරන්නේ අපි ලීඩ් කරන්න යනවා නම් ඒ එකම මම කැමති කියන්නේ අපි හැමෝටම we can do it and we should be doing it. We should not start saying we are not qualified. We should not start saying it is not my dream. We should believe that it should be my dream. මං සාරට කියන්න කැමති වතුර වාගේ හිතන්න පටන් ගන්න. මූදට යන්න ඕනේ නම් කොතන ගල් තිබ්බත් වතුර ගලනවා මූදට යනකම්. Start thinking as a river, right? It finally ends up. So make sure that you don't think as a Muslim. Don't think as a Muslim. We should not be thinking as Muslims. We should not be thinking as women. We should not be thinking as Catholics or as Hindus or as Buddhists. We should be thinking as human, with capacity, with potential that should be unleashed. Because we love this country. We want to have a different world. We want to raise children. So I would lead a country where I will not be prominent, but we will be prominent and Sri Lanka will be prominent. Thank you. Pevin Mastuti Samadani Kirivandani Mahatmiyata. Ladies and gentlemen, that concludes the formalities this evening. On behalf of the organizers, we thank you for your participation and hope that the firebrand ladies that you witnessed today inspired and informed you well. The road is long and hard for women to achieve a level ground, but these ladies have given us immense hope. As we conclude iLead, to the ladies who shared their stories, we would like to deeply acknowledge each of your journeys and thank you for leading the way. Thank you and good night. යායුතු මග බොහෝ දුර වුණත් එහි පෙරගමන් කරමින් ආලෝකය විහිදූ කාන්තා වීරවරියන්ට අපගේ හෘදයාංගම ප්‍රණාමය. iLead වැඩසටහන සමාප්ත කරන්නයි මේ සූදානම. ඔබ සැමට ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රියක්. இந்த பெண்கள் கடந்து வந்த பாதை மிக நீளமானது. இதனை கடக்க பல்வேறு தடைகளை தாண்டி இருக்கிறார்கள்.
ஆனாலும் கூட இவர்களுடைய இந்த வாழ்க்கை பயணம் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பாடத்தை கற்பித்திருக்கும். iLead நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகிறது. நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் ஏற்பாட்டாளர்கள் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம். Did he enjoy